Так, всем привет. Проверка звука и всего остального. Так, надо кое-что убрать. Вот, теперь должно быть нормально. Точно ведь нормально? Так, ну допустим. Ой, у меня заглушки не было, сорян. Что-то я отвлеклась. Да, ладно. Так, себя послушать. Так, себя послушать. Так, себя послушать. Всем привет. Себя послушать. Всем привет. Себя послушать. Ничего. 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 Что-нибудь слышно? Почему я ничего не слышу? Что-нибудь слышно? Почему я ничего не слышу? Что-нибудь слышно? Почему я ничего не слышу? Что-нибудь слышно? Почему? Так, я опять что-то выключила, да? Так, я опять что-то выключила, да? Так, что я сломала? Что я сломала? Что я сломала? Что я сломала? Так, я что-то сломала. Так, я что-то сломала. Вопрос что? Я что-то сломала. Вопрос что? Так. Так. Ну, звук-то ведь где-то идет, да? Ну, звук-то ведь где-то идет, да? Звук-то ведь где-то идет, да? Или нет звука? Или нет звука? Доигралась. Просто доигралась. Игралась. Просто доигралась. Игралась. Ой. Просто доигралась. Ой. Ой. Так. Сейчас я проверю. Так. Сейчас я проверю. Так. Сейчас я проверю. Все, вроде работает. Так, побаловалась, вот и набаловалась. Ладно. Здесь мы запустились. Здесь всё. Я... вроде работает. Так, здесь тоже. Булькнули. Так, YouTube и ВК. Так, ну давай, может еще ВК послушать. Так, ну давай, может еще ВК послушать. Так, нормально. Вроде все работает. Ну, кроме Ютуба. Да, все, на Ютубе мы тоже есть. Так, ну что, тогда начинаем. Итак, сегодня у нас квест Лини. И он, вот это ведь он. С Шарлоттой поговорить. Hey, isn't that Charlotte? I see. So you believe that this warning letter was sent by the Phantom Weasel? Absolutely. I've said it before and I'll say it again. The Phantom Weasel never acts as you expect. He must have faked his own death 10 years ago using a body double. Now that he's back, I'm sure the guards who worked on his case back in the day are in for a headache, but however this turns out in the end, the one thing it won't be is boring. Couldn't agree more. As a journalist, I'm gonna get a lot of mileage out of this one.
Thank you, sir, for your time. Now, whom should I interview next? Huh? Hey! What a coincidence! Fancy meeting you here. Perfect timing. So, the Phantom Weasel's latest warning letter. What are your thoughts? Yeah, this is the first time we're hearing of this one. Could you clue us in? Huh? Oh, sorry. Yes, this case is from a decade ago. I guess you wouldn't know about it. Но у нас в основном Квест было 20-летней давности дело. Well, not to worry. You're in good hands because I'm a professional. The story goes like this. 10 or so years ago, a phantom thief became active in the court of Fontaine. Known only as the Weasel. Nobody knew his true identity, and the authorities never managed to catch him. Wow, cool! He sounds like one of those mysterious night burglars that you read about in novels. Precisely. Well, except the part where they actually have a good reputation. Our Weasel targeted whatever people held dear, and no one was safe from his predations. He would just as soon steal a necklace from a rich merchant's safe as he would a toy doll given to a commoner child for their birthday. I know. The phantom thieves you read about in novels rob the rich to pay the poor, but this guy did not discriminate. Unsurprisingly, this didn't work wonders for his public reputation. Every man and his dog wanted to see him behind bars. Yeesh. So, did they catch him? Not exactly. There's a good chance that the Weasel would still be at large to this day if it hadn't been for an accident 10 years ago. A magician named Caesar fell to his death in a botched high-altitude escape performance. When the police went through his personal effects, they found a hoard of stolen loot and gadgets used for criminal activities. And that was how the Phantom Weasel's identity was revealed to all. Sure enough, thefts in Fontaine went down after Caesar's death. But today, 10 years on, the notorious thief has once again issued one of his warning letters and pasted it on the gate of the Opera Epiclese for all to see. I had to squeeze through the crowd this morning to get a photo as soon as I heard. Here, it's this one. Чего? So, this is the warning letter, huh? Let's see what he wrote. 3 days from now, when evening falls, I shall take from you that which you hold most dear at the Opera House, just as you did to me 10 years ago. This is, without a doubt, a clear declaration of criminal intent. After years of laying low, the Phantom Weasel is back with a vengeance. What once seemed like an open and shut case has been blown wide open again. But why has he reemerged now? And what does he want? I sense an epic scoop, and I'm going for it. Uh-oh. If this thief will steal anything that other people value, does that mean even we might be targeted? Угу. Читает мои мысли, он украдет литовые вкусняшки, а я всегда думала, что он украдет именно саму Пайман. But Paimon doesn't want to get kidnapped. Well, he'd have to go through you first. You would stop him, right? Конечно. Okay, the people have spoken. It's clear that the public are very concerned about the Phantom Weasel's reappearance. Let's see, I've got a photo of the letter, my interview notes. Yep, that should be enough to form the skeleton of my article. It does feel like something is missing, though. Something exclusive. Who should I interview next? I need someone with a more concrete connection to the Weasel. Is that who I think it is? Lini! Magic. Magician. Caesar! The Phantom Weasel! That's it! Let's go interview Lini! You see, the original Phantom Thief Caesar was a magician too! And what do Phantom Thieves and magicians have in common? They both have an air of mystery about them. Perhaps there's a connection there. Are you serious? What sort of a deduction is that? Oh, relax.
My journalistic instinct tells me that an exclusive news story is beckoning. Let's go. No time for delay. Забытый разбойник. Ну, давайте допросим. Wow, Mr. Magician! How did you know which card I picked? Oh, it's simple. Come closer, and I'll let you in on my secret. Magicians have a special skill called telepathy, which means we can read other people's minds. Really? Then, what am I thinking now? Well, first you need to relax, because I can see that you're clenching your fist in your mind, as if to say, no, I mustn't let him guess it. Aww. And now you're getting a little flustered. You're trying to find a way to empty your mind, to think of nothing at all. But the more you try to hide a secret, the easier it'll come out. You snuck out from home today, didn't you? You told your family a little lie so you could come out and play. Now, that's not a good habit. You can tell? Oh boy, you really can read my mind. Of course. Oh, and that's the end of my performance. You should really be heading home. Remember to apologize to your family, all right? They must be worried about you. All right, got it. Bye, Mr. Magician. Hey, Lini? Why, hello. We meet again. Are you looking for me? What's the situation? Well, why don't you guess, Mr. Telepathic? Oh, please. You didn't believe that spiel, did you? The power of telepathy is quite beyond me. I'm sure that child would beg to differ. Seemed like you were right on the money. That was nothing more than a little trickery. I made an educated guess based on his micro-expressions. That, plus the fact that he was the only kid here without his parents, and he looked as guilty as sin. He made it easy for me. You guys, on the other hand, let me guess. Don't tell me you're here for the Phantom Weasel, are you? Wow, got it in one! Is this more of your trickery at work? Wait, really? No trickery this time. It was pure luck. His warning letter's been the talk of the town, so I figured that maybe you were asking around about that. Bingo! I plan on writing a column reporting on the latest news about the Phantom Weasel. So, Lini, what are your thoughts on this infamous thief's reappearance? To be honest, it makes me angry. Angry? Why? You read his letter, right? The Phantom Weasel claims he's planning something in 3 nights' time at the Opera House. That's the night I'll be performing there. Huh. What are the chances? Wait a minute, you don't think he's after you, do you? Well, if he is, then his warning is clearly a direct challenge to me personally. And if he's not, then it's still going to be a huge headache for me. The mere mention of the Weasel's name is enough to scare people off. So once the contents of that letter get out, barely anyone will be showing up to watch my show. But I've been preparing for this for a long time. I'm not about to let him ruin my big day. This leaves me with only one choice. I have to expose the Phantom Weasel's identity before the show begins. Really? So what you're saying is, we might get to see a live duel between a famous magician and an infamous thief? Wow, this has
exclusive written all over it. To be honest, I'm not sure if I'll emerge the victor. The Phantom Weasel is a notorious crook, infamous for his inscrutable methods. You're being far too modest, Lini. I think your magic tricks are even more inscrutable than those of a thief. Thanks for the compliment, though I have to say I don't care much for the comparison. A lot of people liken magicians to thieves because we both have the ability to make things disappear without the person noticing. But there's an important difference that these people overlook. Allow me to demonstrate with a quick magic trick. Here, I have a flower, just an ordinary flower that was picked not long ago. Watch it carefully now. 3, 2, 1. It's gone! That's the question. Where did it go? Therein lies the difference between us. Thieves make precious things disappear, but only magicians make them reappear. If I could now invite you all to check your clothes, there might be a surprise in there somewhere. A surprise? Let me see! It's right there! But how? You haven't moved this whole time! What an outstanding trick! Sorry, Lini, it seems that my previous praise was woefully inadequate. Clearly, magic is the superior art form to theft. Don't worry, I didn't take offense. I just wanted to take the opportunity to perhaps change some of the preconceived notions you might have about magicians. Since Caesar's death, a lot of people associate magicians with criminality. It can be quite frustrating. I can imagine. Coming back to your trick just now, might I presume that you are well versed in floral symbolism? For example, magicians often use rainbow roses in their flower-related performances to represent passion and romantic encounters. But you used a Lumi-Do spell, which, if I'm not mistaken, allude to separations. I'm curious to know if there was any deeper meaning behind this choice? Impressive knowledge. It's no wonder you're such a successful journalist. But I'm afraid I don't know the first thing about floral symbolism. I'm just in the habit of using Lumi-Do spells in my magic. Ага, потому что это материал повышения для твоей сестры, конечно. It sounds like something I should look into, though. I'll buy myself a copy of Fontaine's Floral Language Facts when I have some time. But it'll have to wait until this Phantom Weasel business is behind us. Well noted. In that case, this brings us to the end of our interview. I, for one, am looking forward to the final showdown between you and the thief. Please feel free to get in touch to update me on any further developments. Otherwise, I will of course see you at your show in 3 days' time, but let's hope the Phantom Weasel is caught by then. If there's nothing else, I'll be off. You've given me lots to work with here, and I've got no time to lose if I want to write that exclusive piece. I'll see you all later. So, Lini, are you gonna tell us how you did that flower trick now? I'm afraid that's my little secret. Aww. Well, magicians are entitled to their secrets. But Paimon's really itching to know how it's done. You feel it too, right? So itchy. Not so itchy then, huh? Well, since you're so concerned, how would you like to serve as my temporary magician's assistants and help me investigate? Magician's assistants? Oh, that sounds fun! Assistants are technically magicians too! Also, it'll bring us one step closer to figuring out how that darn trick is done! Shall we go for it? The first thing we need to look into is who Caesar really was. If he truly was the Phantom Weasel, that means that the Weasel is dead, and whoever wrote this warning letter is just a copycat criminal. But if he wasn't the Weasel? Well, that'll make things more interesting. It would mean that the Weasel lives, and he's been laying low all this time in some corner of Fontaine. And if we're investigating Caesar, his fiancée Gemma is a good place to start. Word is that she visits the cemetery often, so I asked Lynette to wait for her there.
We should make a move. Let's go and rendezvous with Lynette. Давай. Так, и куда нам надо? Как далеко? Вон. А по-моему, здесь были мы вместе с Навей. Кажется. Может, они здесь? Не, здесь вроде. Что-то маленькое у них тут кладбище. You took your time. Sorry, I bumped into the Traveler and Charlotte en route, and we ended up chatting for a while. It's been a while, Lynette. We're working as Lini's temporary assistants in the investigation of the Phantom Weasel. Thank you. It's good to have you helping. So, what's the situation? Have you seen Gemma? Nope. I've been here a while, and she still hasn't shown up. How bizarre. Maybe it was bad intel. Well, we won't get anywhere by standing around waiting. Traveler, Paimon, let's go ask around. I'll wait for you here and see if Gemma shows up. A lot of people here today, huh? When did this cemetery get so popular? Same thoughts here. What's going on? Да так. Excuse me, good sir. Do you by any chance know a Gemma? Gemma? You mean Caesar's fiance? Sure I do. What's this about? I'm just trying to get a hold of her because I need her help with something. I heard she comes here a lot. Yeah, she does. Poor thing. It's no secret why either. She's heartsick. Ever since Caesar passed away, she's been coming here once every week to clean his grave. Often she just sits there in front of his headstone, lost in thought. Sometimes she talks to herself. I asked her what she was doing once. She said she wanted to speak to him again. She knows he's gone and can't hear her from the grave, but she just likes to spend time there, telling her fiancé all about how her life is going. And she's been doing this ever since Caesar passed away? Oh, so 10 years. Wow. Their love must have been really strong. I'll bet. Caesar's reputation fell apart after his identity was revealed, so no one else visits his grave. Gemma's the only one who still thinks about him after all these years. I don't know if the mind lives on in the waters after death, but if it does, I'm sure Caesar must be grateful to have someone who remembers him fondly. If I'm honest, I think this is all so unfair to poor Gemma. Her fiancé was a low-life crook. He doesn't deserve someone like her. Anyway, all of that said, she's running later than usual today. Normally, she'd be sitting in front of his grave by now. I wonder if she's okay. Well, that's everything I know, I'm afraid. You might have more luck asking some other people. All right, well, thanks for sharing all of this with us. We'll keep asking around. You're welcome. I just hope she'll be able to move on one day. Did you hear the news? They're saying the Phantom Weasel's back. You're kidding. Wait, isn't he dead? I don't know anymore. All sorts of news flying around nowadays. I can never tell what's true and what isn't. But what if, just hypothetically, I mean, what if this weasel's the real deal and Caesar was framed? Окажется, что Джеммы есть горностай. Двойник. Called it. Seriously, 10 years ago, on the day it all went down, I said to myself, you know what? This guy's been set up. The Caesar I knew was a good guy. He gave balloons to children on the street, for Pete's sake. What, are we supposed to believe that he was a balloon thief or something? Give me a break. Oh, please.
weren't you the one cursing his name to high heaven when the police announced the news? You were all, oh, that gosh darn lousy son of a, you think you know a guy, or words to that effect. Wait, did I say that? I don't seem to recall. Hello there. Sorry for disturbing you, but I couldn't help but notice you were discussing the Phantom Weasel. We're actually quite interested in this topic as well, but we're struggling to get to the bottom of it. Do you think you could spare a moment to tell us a little bit about Caesar? You've come to the right people. Yep, I was there. Back when Caesar used to perform magic tricks on the street. He was a great magician. The best trick I ever saw him do was pop a transparent balloon, only for a whole bunch of doves to fly out from the inside. I was right up close and didn't blink or look away once, but for the life of me, I still don't have the faintest clue how he pulled it off. Really incredible stuff. I saw him perform too. He always used to bring some gifts along for the kids who came to watch his show, and he'd hand them out after he was done. Sometimes, he even got the kids to write their wishes down, and then he'd make the items on the wish list appear in his next show. Huh. He doesn't sound like such a bad guy. But after he died, there were also rumors that he used the wish list to find out what was precious to people, with the intent to steal it later. As I'm sure you know, the Phantom Weasel would steal just about anything from anyone. Привет, привет. Ты работаешь сегодня? Whatever the case, now that the weasel is back, Caesar's become a hot topic once more. I bet Gemma must be pleased. If Caesar's name gets cleared, maybe it'll finally give her some solace after all this time. Oh, speak of the devil. That's her over there. If you've got any more questions about Caesar, she's definitely the one to ask. Ага, понятно. So that's Gemma. Is it just Paimon, or does it look like something's wrong? То, что они опять нарисовали ей супер грустные глаза, вот что с ней не так. Wait. It looks like she's injured. Come on, let's see if she's okay. Хотелось бы отдохнуть и сегодня, и завтра. А завтра тоже работаешь? Hi there. You're Gemma, right? Да. Че это вдруг ты решил резко поработать? Господи, какие грустные глаза. Who's asking? Don't be afraid, we mean no harm. А завтра в ХСР обнова. Новый патч? It looks like you're injured. How bad is it? Не резко? Thanks for your concern, but you didn't answer my question. Who are you, and what do you want with me? My name is Lini, and this is my sister Lynette. My name's Paimon, and this here's the Traveler. We're investigating the Phantom Weasel. The Weasel posted a warning letter this morning. If he still lives, that means that Caesar was falsely accused. You knew Caesar better than anyone else. So if you're willing, we'd love to hear what you think about all this. Просто привычный график свой наконец-то вышел. А какой он вошел? А какой он у тебя? Мне казалось, у тебя график, когда хочу, тогда работаю. I promise you can trust us. We won't hurt you. In fact, we'll do all we can to keep you safe. Новые патчи всяких, фич много новых. Ну здорово. I never believed that he was the Weasel. Huh. I suspected as much. Okay, so going back 10 years, do you remember anything strange in the weeks leading up to the accident? Did Caesar have a falling out with anyone, for instance? Вообще, так, подожди, 2/1 это 2 через 1? В смысле, 2 дня работаешь, 1 день отдыхаешь? Привет. Так, мне ник знаком, скажи, пожалуйста, как к тебе обращаться?
Мне кажется, что там как-то может быть по-другому, но лучше подсказать. Выездной хоррор-стрим — это когда ко мне в гости приезжает Мальвина, мы играем в хоррор-стрим, а она визжит, а мне весело. Ну, в принципе, наверное, зрителям тоже весело. Ну, как-то так это происходит. Но это очень весело. Ну, для меня, как правило. Вот. Это собираем мы на второй хоррор-стрим. Можно гнома, можно лиды. Хорошо. Вот. Мы на первый стрим собрали, но, скорее всего, игра вряд ли пройдется за один даже длинный стрим, поэтому это уже собираем на, ну, по сути, на второй. Первый стрим, ну, по крайней мере, пока планируем на Хэллоуин, который где-то там в конце октября будет. Вот. No, not that I know of. Got it. All right. Sorry for disturbing you. If you don't have any more questions, please leave. I want to be alone with him. Весело это глазные капли, Judging by the look on her face, there's definitely something fishy about her. но нам этого не увидеть. Ну, слушай, на самом деле у глазных капель... Нехорошо, конечно, ладно, если что, передадим ей это в четверг. На самом деле глазные капли — это не то чтобы не самое веселое. Мне кажется, вот эффект глазных капель может быть с чем угодно. Не только глазные капли. В принципе, мне кажется, хоррор-стрим — это, по сути, одни сплошные глазные капли. She's lying. She definitely knows something. That's fair. We're just a bunch of strangers who showed up and started questioning her about things that happened a whole decade ago. It makes sense that she'd be wary around us. In any case, I doubt we'll get any further here, so let's call it a day. Meet me outside Hotel de Boer tomorrow, and then we'll start the next step of our plan. Так, куда нас послали? И чё? Опять. Так, с 8 до 12. С 8 до 12. Так. Over here. Lynette's not joining us today? I've had her follow Gemma and see if we can make any inroads with her. They should be at a cafe right now. Still, I don't think that Gemma's likely to open up to us. Today, we'll be looking into a guy named Lorenzo, Caesar's former pupil and assistant. When Caesar passed away, all the stolen goods discovered in his home were confiscated and returned to their rightful owners. But Lorenzo was the only one privy to all his magic secrets, and he inherited his craft. Before long, Lorenzo was the next big magician in town, his fame surpassing even that of his master, and it made him very wealthy. He's since left the magic scene, though, and these days, he's a wealthy businessman with his fingers in a lot of different pies. Чё-то быстро он прекратил выступление. I had to pull a lot of strings, but I managed to get him to agree to a couple of drinks with me. Be warned, though, I hear he's got a hair-triggered temper. We'd best be careful. Пошли пить. Как они быстро запускают, а? You neglected to mention that you were bringing 2 other people with you. My apologies. These 2 are my assistants. When they heard that I was meeting with the former magic maestro himself, they begged and pleaded with me to bring them along.
And if it's no trouble, a couple of autographs would really make their day. Oh, forget the pleasantries. Just sit. Get a load of this guy. Forget the pleasantries, he says, but he looks pretty happy about Lini stroking his ego. Вообще, мне кажется, у нас на лице Спайман. Вот и у Пайман, и у нас на лице написано, что мы необычные, я не знаю, эти самые ассистенты. I only agreed to meet since we're both magicians. Do me a favor and cut to the chase. I have more important things to do than drinking. Much obliged, sir. As it happens, the matter I want to address is also related to magic. Yesterday morning, a warning letter from the Phantom Weasel appeared on the entrance to the Opera House. He claims to be planning something for the same evening that I'm scheduled to do a magic show there. Привет. As such, I believe that I may well be his target. Привет, Наталья. Ну да, согласна. Ни Пайман, ни мы необычные. Ну, верят и верят, чё. Ну, кстати, я обратила внимание, что какое-то время уже перестали обращать внимание на наши необычные одежды. По-моему, так много обращали внимание, мне почему-то так запомнилось в Манштате, хотя мне как раз кажется, что для Манштата мы и обычно выглядим. Мне кажется, наш наряд выглядел необычно по сравнению с Ливи и Иназумой, а все остальные как бы пофигу, как одет, примерно экстравагантно, как и все, скажем так. I have to get to the bottom of this to ensure that my show can go ahead as planned. Naturally, any investigation into the Weasel starts with a few questions about Caesar, who... What is there to investigate? Caesar was the Weasel, and he's been dead for 10 years. So what if some sick creep thought it'd be funny to write a warning letter? It changes nothing. Are you trying to tell me you actually bought it? Please, sir, no need to get so worked up. I do concede that a copycat is but one possibility. Possibility? It's a fact, Lini. Look, my patience is limited, so listen carefully while I'm still willing to put up with you. The Weasel is dead. Period. Everyone knows that, so do yourself a favor and quit this investigation. It'll lead you nowhere. Look, if this affects your magic show in any way, I will personally compensate you for any losses. Спасибо, спасибо, Лида, на поддержку визгов. В четверг Мальвине расскажу. Наталья написала, соглашусь, да, в Монде было странно слышать, что мы необычно одеты. Ну вот да, мне казалось, что Монд, в моем представлении в Монд достаточно... Вроде Монд у нас ведь тоже основан на какой-то стране, но в моем представлении там все более-менее, ну как-то так... Короче, мы там не выделялись, ничего не знаю. Не знаю, что они все придирались к нам. Так, забавно, что Лоренцо внезапно решил даже возместить убыток. С чего вдруг? Не то чтобы мы против, да, Лини? Oh, sir, I'm honored, really. But this isn't about finances for me. My pride as a magician is what's at stake here, Lorenzo. Copycat or not, this person has thrown me the gauntlet, and I must meet their challenge head on. Your pride? Don't mince words with me, boy. Just tell me, what exactly are you seeking to do? Мон, Германия вроде в любом случае европейская страна какая-то. Ну, да, но мне все равно казалось, что... Вот просто европейская. Вот как Фонтейн, так и Манштадт. Для меня это примерно одного поля ягоды. В отличие от Лио и Иназумы, там, где более, мне кажется, четко был референс с Китаем, с Японией. Ну, или, скажем так, или я просто не знаю, как одевались раньше в европейских странах, в Германии и во Франции. Скорее так. В этом плане костюмы, как они называются? Народные, да? Нарядные? Нет, народные. Костюмы Японии, ну, то чтобы... прям народные. В общем, костюмы Иназумы и Ливи, точнее Китая и Японии, мне как-то более выделялись для меня. I want to find out the Phantom Weasel's true identity. I have to know for myself what really happened 10 years ago.
What would that accomplish? And what do the events of 10 years ago have to do with you, anyway? Look, you of all people should know that a magician never reveals their secrets. And in any case, dead men don't talk. So if you really care about your magician's pride, then you'll forget about Caesar and move on. Мне кажется, между Мондом и Фонтейном больше временная разница, чем национальная. Типа Фонтейн на более позднюю эпоху отсылает, чем Монд. Ну, только если за счет всяких меков и механизмов и вот это вот всего, условно говоря. Но говорю, вот я просто не специалист в тех эпохах, может, поэтому для меня они как-то не принципиально нет принципиальных отличий. Uh-oh. This is getting awkward. Lorenzo? Is that? Oh, it is you! I know that big, booming voice anywhere. What's up, my man? Wanna grab a drink with me? Кажется, кому-то уже хватит по стаканчиков. Another day, I'm busy. Oh, come on! You can't be all business all the time. You know what they say? Live fast, die young. You gotta learn how. If I wanted your life advice, I'd ask for it. Now get out of my face and go be drunk somewhere else. Sorry, my good sir. I don't believe I've had the pleasure. Oh, hey! Edmondo. He and I are business pals. We worked together a bunch of times. This is your first time meeting him? Oh, he's always like this. Foul-mouthed and hard-nosed. Never heard a kind word out of this guy the whole time I've known him. And he wonders why he can't get a girlfriend, despite being, what, pushing 40, 30, something? Anyway, point is, a lot older than when he first got rejected by the girl he was into. And he's still into, from what I hear. Надеюсь, эту девицу не зовут Джемма. Shut up and get out of my face. Another word out of you and you can forget about doing business with me ever again. Do I make myself clear? Sorry, I may have had a little too much to drink. All right, I'm gonna leave. Don't work too hard. I think it's high time I made a move as well. If you really want to investigate this, Lini, be my guest. But if nothing good comes of it, don't say I didn't warn you. Звучит как угроза. Well, that fell to pieces in a rather spectacular fashion. Any thoughts? Totally. And what was all that about compensating you for your losses? Why would someone you just met make an offer like that? He's gotta be hiding something. And not like Gemma. She was a little suspicious, but this guy's definitely covering something up. I think so too. We need to look into Lorenzo more closely. Давайте с Эдмондо поговорим. That guy Edmondo seems to know a thing or two about him. He only just left. Let's see if we can catch up with him. Мне на самом деле уже интересен Натлан. Как его звать? Натлан. Не помню. Этот, короче, я хочу посмотреть уже на пиры Архонта на самом деле. Мы же вообще ничего не знаем про эту нацию. Ну, то есть, про Фонтейн мы как-то встречались с представителями, жителями, что-то слышали, а эти товарищи вообще пока мимо нас, по-моему. Ну, я, по крайней мере, не помню. You okay there? Who are you? Oh, it's you guys. Don't worry about me. I must have had one too many. I just need to ride it out. I say way too much back there, didn't I? Yeah, I nearly talked myself into complete financial ruin. Note to self, no more drunken chats when Lorenzo's around.
So he was serious about threatening to cut you off? Ugh, Paimon knew he was a bad egg. Hey, keep your voice down. Don't go prying into Lorenzo's personal affairs. Bad things happen to people who ask too many questions or make an enemy out of him. What kind of bad things? Don't even ask. I'm sorry. I'm gonna have to cut this conversation short. I'm not crossing that line again. And take it from me, trouble with Lorenzo is one thing you don't need in your life. You saw him flare up back there. I don't know what you said to him, but clearly it touched a nerve. That's not a good sign. You're too young for this. Don't get in over your head. I'm leaving. Да, Натлан. Все, что известно про Натлан, это фраза про племена у парня в тельняшке в порте Фонтейна, которого в сюжетке ограбила воровка. Если к нему не подойти поговорить и не узнаешь. О, я к нему не подходила, да. Не, у нас, в принципе, что? У нас ведь осталось, по сути, 2 нации, да, ведь? У нас остался Натлан и Снежная. Или я что-то путаю? Ну да. Сейчас мы в 5-й. 6-я, 7-я. Про невесту спросите. Тьфу ты, про девушку. И чё? And there he goes. What do we do now, Lini? Ну, через 2 года, может, это через годик и через 2, точнее, дойдем до Снежной наконец-то. I think we're being watched. Someone was listening in to our whole conversation. О, это же этот... господи, забыла, как ее... Короче, Нави. Don't say anything and don't look back. Any altercation in the city will attract the guards. We better take this elsewhere. Ничего, мы решили за город-то уйти. Так, и здесь опять какой-то квест. Да ёпрст, чего вас так много? Так, как он называется? А, непонятно. А у нас ведь эти все квесты случайно не здесь указаны? Ой, нет. Вот это вот. А, нет, наверное, не все. Ну ладно. You followed us a long way. Why don't you come out and introduce yourselves? So нет. you're Lini. And where's your sister? Ain't she Нет. with you today? Так да, это же эти люди Нави. Save us the trouble and go fetch her for us. Let's not drag this out. Paimon doesn't like the tone of your voice, mister. Who sent you, huh? И главное, сразу за нас спряталась. Ну ты пупсик. Save your questions, missy. You ain't gonna need answers where you're going. Capiche? Художник Де Ниро. Не, ну одежда-то у них прям как у этих. Looks like we can't avoid this fight. Now, I'm not the strongest fighter, so I hope you're ready to back me up. Don't worry, we got this. Так, чё мы... О, на Лини можем... А, он пира, что ли? Вот это неожиданно. Illusion shattered. Вам надо, вы идите. А, вы эти. Order guide you. Go! Так, еще один. Нет, еще 2. Curses. They're tougher than we thought. Vision wielders are always trouble. Intimidation ain't gonna work like it did on the lady.
Come on, let's scram! Hey, wise guys! We ain't through with you yet! Давай, Пайман, догони их. Oh, they got away! Did you catch what they said just before they left? Something about intimidating someone else. Sounds like they just wanted to rough us up as a scare tactic, and they've already done it to someone else, but who? You're right. She was injured when we saw her yesterday, and she acted like she had something to hide. Это не люди Нави. Ну, по крайней мере, одеты они так же. Maybe she was too scared to tell us the truth because those guys had threatened her. Well, if that's the case, she should be more willing to open up to us once she learns that those thugs won't be bothering her anymore. Let's head back to the cafe and see if we can get any information from her. Так, где тут у нас? Телепорт. У нас, получается, еще не ввели ведь никакого дополнительного нового босса. Так ведь? Я что-то сегодня только вспомнила, что в сюжетке не было этого, как его звать? Недельного босса, во. Господи, зачем мне такие глаза нарисовали? Мне даже если она будет улыбаться, мне будет грустно, глядя на нее. Многозначительно. Gemma? You again. What is it this time? We just ran into the men who've been threatening you, and we gave them a taste of their own medicine. So, you can relax now. We're here to protect you. What? Why? I didn't tell you anything. Why would they come after you? Sounds like they're no strangers to you. That's putting it mildly. I know them all too well, and I hate them with every fiber of my being. Нет, у нас нет фонтейнского же недельного босса в этой обнове. Я предполагаю, что это может быть судебная машина, если не вылезет что-то интереснее. А, Ара-300 ты имеешь в виду? Ну, кстати, как вариант. Ну вот, насколько я помню, у нас, вроде если смотреть на предыдущие, у нас один еженедельный босс идет по сюжетке. А сколько у нас их всего? У нас 3 на регион идет? Или 2 на регион? 3 ведь на регион. Нет, 2 на регион. Я опять заблудилась. Нет. Один идет по основному квесту, другой по второму квесту архонтов. То есть в Иназуме у нас Эй была, ну точнее Сёгун была как квест архонта. А кто был первый? А, сеньора же. Так ведь? It's been 10 long years, and still every time I try to look into Caesar's death, they show up and warn me not to do anything stupid. How do I know I can trust you? Do you really think you can get to the bottom of it all? And why are you doing this? Да, в Иназуме сеньора первый босс. А я что-то про сеньору забыла. Я что-то начала... Я почему-то решила, что сеньора часть Лии. Мы же и с ней больше там виделись, ну как будто бы. Потом вспомнила, что да, получается, она была в основном сюжете. Потом спустя какое-то время Сёгун. Потом в Сумеру первый босс это... Подождите. А, у нас сумерский первый босс это получается Скара. А второй это то ли дракон, то ли еще кто-то. Ну вот какой-то охрана, не охрана, охранник, не охранник какого-то там дракона или что-то такое. Да, сеньора по квесту Архонта, Сёгун по квесту Эй. Да. Ну,
Я просто почему-то путаю. Мне казалось, что они уже в первом патче. Но вот, видимо, все-таки не в первом патче. Ну, значит, в следующем. С другой стороны, у нас впереди Арлекино. Может быть, и она быть сюжетным боссом. А Ратрис как раз по квесту Архонта. Ой, тьфу, Архонта. По квесту мелкой. Второй Апеп, которого мы глистогоним. Ну вот Апеп, да. Ну вот это же квест Архонта. Тьфу, опять Архонта. Это же квест Нахиды был. I'm afraid I can't reveal all the details just yet, but I can promise you this. I will expose the Phantom Weasel's true identity. Всегда поражаюсь тем, как они уверены в том, что они докопаются до истины. Because you see, this is a personal matter of the utmost importance. I give you my word. Trust me. Okay. How can I help you? I've heard that Caesar used to have a magic workshop where he kept a lot of his personal effects. If possible, I'd like to take a look at them. Do you know where it is? Там такой слева печальный мелюзинчик стоит. Иногда, ну точнее, не всегда печальный. Сейчас задумчивый мелюзинчик. А сейчас будет... Сейчас, подождите. Вот, печальный мелюзинчик. The Fleuve Cendre. But the place was sealed up by the police after his death, and no one's been there since. I also know that the Fleuve Cendre is dangerous territory. Lots of hostile groups lurking around. If you're serious about going there, please be careful. Understood. Lynette, you stay here and take care of Gemma. Don't let her come to harm. Got it. But if I'm staying here, I'm ordering dessert. Вообще вот по-английски там не было вопроса. Она констатировала факт, что пока я охраняю, я... По крайней мере, мне так послышалось. Я заказываю десерт, ничего не зная. I mean, bon appetit, but stay sharp too. They're likely to come for you while I'm away. Okay. Alright. Power saving mode off. I'll start taking this more seriously now. Какой грозный вид. А они тут все милашки. Особенно мне нравится, когда вы с кем-то говорили, по-моему, по основному сюжету в прошлый раз. Вот этот, кстати. Она встала в позу фи, и ты понимаешь, что это такое грозное фи, что прям тебе смешно, а не грозно. Ну это ладно, это мы такие. Так, ладно, давайте. Это что, данжик, что ли, сейчас будет или нет? Или еще рано для данжей? Так, куда бежать-то? Куда ты меня ведешь? Стрелочку. Так, я не понял. Я что-то как-то вообще все оббежал. Подождите. А, тут еще есть. Ёпарасоте. Кто так строит? А, нам вниз. Окей. Капусточки, редисочки. Так, а я, кстати... Ай, у меня не та пачка. А, у меня это опять не хватает. Ну ладно. Ай, блин, здесь же есть телепорты. Надо было сюда сразу телепортироваться. Ну ладно. Кто же знал, что нам сюда? А. If Gemma gave us the right location, then the workshop should be right nearby. Huh. Looks like these boxes are blocking the entrance. Let's... Где 10? There we go. It should be just down here. Что это будет? Данжик? Нет? Данжик? Данжик.
Так, ну... Ладно, давайте пойдем этой пачкой. Надеюсь, без хила справимся. Пусть джунгли затащит. А, у нас же еще Лини есть. Лини же у нас ДД, наверное. Вряд ли он пирохил. Подозрительно. И чё? Чё? Давай, езжай. So this was Caesar's workshop. Nothing suspicious here, just normal magic props. Let's head in further. What was that? Oh, is this one of Caesar's gadgets? Guess we must have triggered some sort of device. Прикольно. А, вы... А, стоп. Атаковав ее. Ай, стоп, он лучник? Вот это поворот. Я что-то даже и не подумала, что он у нас лучник. Так, ой. Ой, кнопочки путаю. Ой, блин. Так. Sharing my knowledge. Whoa. Look. The doll in the box is glowing. ВТФ происходит. Так. Ну иди сюда. There's something written on the card on the doll. Let's take a closer look. Ой, еще я надеюсь, что все-таки в этом, во фонтейне нам ведут Алису. Маму Кли. И он вроде Ешку может использовать в режиме прицеливания. Так, Ешка это у нас что? Это который лимит брейк или который просто элементальный навык? Взрыв или навык? Ну ладно, элементальный навык. Ну. А, сейчас я не то нажал. Так, ой, я не туда побежала. Вот это, по идее. Нет, не может. По крайней мере, не получилось. One of them looks different from the rest. Let's investigate. Да? Да, как я это пойму? Подождите. Они для меня одинаково выглядят. Что делать-то? Ага, понятно. Ну иди сюда. Я тебя вижу. Ну-ка, вылазь. А, я мазила. А, еще за... Легкого стрима я очень стал трудиться во славу себя. Давай, удачи. Так, она та же самая сейчас? Или нет? По-моему, да. Да. А, нам это не засчитали, что ли? Нормально, что мы зависли в режиме прицеливания? А что, так всегда было? Ладно.
Не слабая у него мастерская, конечно, была, скажу я вам. Не б такую, как говорится. Ну, кроме загадок. That's weird. Have we reached the end already? There's nothing here. Maybe this was a wasted trip. This place seems a little too ordinary for a magician's workshop. There's a distinct lack of mystery. We've triggered quite a few devices on the way here. I'm starting to wonder whether Caesar built this whole place as one big, elaborate magic contraption. If so, then there must be more to this place than meets the eye. Maybe a hidden room somewhere. Aha! If I just move this book, then hopefully... And... A secret passageway! How did you know? I'm a magician too, and apparently great minds really do think alike. Не great minds, а great просто, точнее наоборот, не great, а иллюзионисты это думают одинаково. Так Looks что... pretty big inside. Let's head in and take a look around. Да я вообще в шоке о том, что он тут отгрохал себе. Это ж по сути мы все еще в городе. Ничего себе вы тут понастраивали. There is no escape. Ай, не то нажал, ну ладно. This is order. Я сейчас прохожу капелью, постоянно фармлю для Линеты, прохожу ее пачкой вот такой как раз. Нет, не так, нет, другой. Нет, вместо ГГ у меня Мико. Чисто зарядить ей этот элементальный, чё, как он там называется, взрыв и выпустить. Слава богу, там же можно менять пати перед получением этих... Как они называются, господи, боже мой. Ой. Перед получением награды. Gather. The Temple of Wisdom. Take. Go. Why have you stopped, Lini? Is there some device in that box? Huh. It just looks familiar somehow. Let me check this out for a second while you guys go on ahead. If anyone makes a major discovery, let's rendezvous here. All right. See you in a bit. The placement of this device inside. If I remember correctly... Так, и куда нас посла? Наверх. Давайте. А, опять эта штуковина. Ай, не нажалась это. Так, надо сбросить. Seems like we can't step on the same tile twice. Guess we've got to finish it in one run, huh? Давай, вниз езжай. Молодец. Шляпу.
Caesar's own notes. He wrote a lot about the principles of magic. Whew. Much too advanced for Paimon. Hey, look! Is that Caesar's diary on the table? И сколько лет эти шарики все еще не сдулись? This book's thick as a brick! Let's take a peek inside it, shall we? Ой, Паймон, лишь бы подсмотреть. Так, список желаний. At one of my shows a few days ago, a child asked me how I pulled candy out of my hat. As a joke, I told the kid that the hat has a built-in wish-granting machine. Next thing I know, today a whole bunch of kids were pestering me to pull all sorts of things out of the hat. So I told them another white lie. The machine needs time to power up, but in the meantime, you can write your wishes down. Well, they took me up on that offer, enthusiastically. As I write this, I've only just got back from running around all over town, buying the things they wanted. I wound up saving very little this month, but that's not a major issue. I now have a bigger problem. How am I going to hide all these things inside my hat? Так, ну он, кажется, не похож на вора, судя по всему. И, наверное, ладно. Two children came to talk to me after today's show. I don't know why they were out on their own. They looked much too young to be unsupervised. I do hope they got home safely. Это случайно не Лини или Нет были? Anyway, they said that they wanted me to teach them how to do magic. It's not uncommon for children to ask this, of course, but I've never seen any of them as serious about it as these two. I told them that learning magic is very hard work, but that didn't faze them at all. It's like they already knew. They seemed so committed. I couldn't turn them down. Тоже на них подумала. Ну, в принципе, логично, потому что нам буквально Лини рассказывал о том, что они подошли... Ну, по-моему, Лини нам же рассказал историю про себя, что как он научился этим фокусам. По-моему, там как раз что-то подобное было. Поэтому у меня тоже первая мысль про них. Так, о заботах Лоренцо. It seems like something's bothering Lorenzo lately, but he won't open up to me about it. Surely he's not upset that I agreed to teach those two children. I'll have to talk him around. I have a good feeling about those kids. They're naturally talented, and it seems like they're not new to the world of magic. They have all sorts of fantastic ideas. All I'm really doing is helping them develop a more professional standard training plan. Да, он говорил, что они наблюдали за фокусником на улице. Ну, кстати, как вариант, у меня, конечно, линии нет и не предвидится, но, может быть, в его историях, вот которые озвучены, да, может, там что-то и более подробно об этом говорится. Он может рассказать об этом. Может быть, даже скажет имена. They wanted to call me master, but I told them they absolutely mustn't. Any magician worth their salt could have taught them what I have. They're the geniuses here. Compared to them, I don't deserve to be called any sort of master. With time, I have no doubt that they could become far greater magicians than I. My only concern is why they're so mature for their age. I fear they've had to grow up too fast. I don't dare to imagine what they must have been through. Я, опять же, у меня такое чувство, ну, точнее, я, по-моему, об этом еще тогда сказала, что вроде у нас Лини, Линет и Фримене братья и сестры, но я так думаю, что только Лини и Линет действительно братья. Ой, тьфу ты, двойняшки, ну, в смысле, реально родные. А Фримене скорее как брат из-за этого, господи, как дом очага, ну, у Реликина называется, заведение-то. Gemma thinks so too. She doesn't like being around them. Says that their eyes are too piercing. They don't bother me, but then again, I've never been the sharpest tool in the shed.
Интересно. It's nearly time for me to go on tour. I asked the two kids if they'd like to come with me, but they shook their heads. I once overheard them talking about their father and their mission. Sounds like their parents have other plans for them. I guess we'll be parting ways soon. Ну, я думаю, это они. It's only been 10 days since I first met them, but I think that I've gotten a feel for their personalities now. They're very tough, but also very cautious, and they trust no one but each other. This, I fear, is not a good habit to have. They hide things from me too. For example, when I asked them where they live and why they wanted to learn magic, they lied. That's the thing about children. Whenever they're trying to cover something up, it always shows somehow. I can sense that their lives have been hard, possibly even dangerous too. They're not like other children. It's a shame that I can't do more to help them. After thinking things over, I decided to tell them a bit about how I see the world. It's full of lies and falsehoods, and that is why we must find our own truth. P.S. I hope they won't find my nagging annoying. Children are so opinionated nowadays. Will it do them more harm than good for someone they've only known 10 days to lecture them like that? 10 дней, 2 недели, окей. P.P.S. Maybe I'm overthinking this. Children aren't interested in grand philosophies. It probably just went in one ear and out the other. I bet they've already forgotten every word I said. Oh, Caesar, Caesar. Just mind your own business next time. Так, о, закончи чтение и погнали. Two magic geniuses with a father and a mission, huh? Угу. Sounds a lot like he was writing about Lini and Lynette, don't you think? So did they meet Caesar when they were kids? Let's go ask Lini! Давай. Куда идти-то? Я чуть забыла. А, ну ладно. А, вон мы. Да-да, точно, точно. Lini? Shh, hold that thought. As I expected, there's a lot of fishy things going on in this place. Fishy? Uh-oh, what have you found? All in good time. Before we go over our new leads, I want to tell you how a high-altitude escape is performed. First, the magician slots themselves into a magic box in full view of the audience. The box is then suspended high in the air, and a short while later, the base automatically opens. At this point, a dummy will fall out of the box, but it looks real enough to grab the audience's attention, and they start wailing and screaming. Meanwhile, the real magician, who has by now blended into the crowd, waits for a good moment to make their appearance and put on a hysterical performance. Oh no! Is that me? Did I just fall to my death? Very vivid description. Paimon can really picture it. And The audience's gaze then turns to the magician, and by the time they realize what's happened, the dummy has vanished, as if everything that just happened was some sort of shared illusion. Of course, that's just how I think the process should work, theoretically. The inventor of this trick never performed it successfully. When the box opened, Caesar was the one who fell out, and not the dummy. He fell right to the ground from the highest point of the opera house. No one could hope to survive that fall, not without a vision at least. And no one else has ever attempted this trick since. My understanding of how it works is just based on what I could gather from his notes and the relevant gadgets here in his workshop. Интересно, мы увидим этот трюк в конце квеста?
So Caesar's famous high-altitude escape has never been done, huh? Paimon was about to say how cool it would have been to see it in person, but if it's that dangerous, it's probably for the best that no one else tries to do it. Wait a second. So if a dummy's supposed to drop out of the box, then where does the real magician go? How does he get out? Glad you asked. That brings us to the secret of said box. This box right here is the one that Caesar constructed himself to use in the performance, and it's not as simple as it looks. Inside, there's a device that only the magician himself would know about. Once the magician's inside and the box is lifted up into the air, the audience's view of the box is fixed at a certain angle. From where they're standing, they have a clear view of the front, sides, and bottom, but the back and the top are now no longer visible. At this point, the magician presses a button inside the box, opening a secret door out of view. He then escapes through this trap door onto the opera house roof, waits for the dummy to fall and distract the audience, and quietly returns to ground level. That's way simpler than Paimon imagined. Even Paimon could probably do it. Угу. Well, there's a little more to it than that, of course. The hardest part of this trick is controlling the audience's mood and reactions. That takes an exceptional degree of showmanship. There's the falling dummy, the miraculous reappearance, the pompous performing. Maybe the magician would even have themselves tied up before it begins to strengthen the impression that there's no escape. Many days and nights of careful research and painstaking practice would have gone into this, all culminating in a performance just a few minutes long, but one that still manages to transform the shock and grief of a tragic accident to the joy and laughter of a mesmerizing magic trick. Caesar was a highly accomplished magician, but unfortunately, even he didn't manage to pull it off. Ну, если его подставили, то ну как бы. So, how did it go so wrong? You said you found some fishy stuff here. Have you figured out what really happened? I can make a pretty good guess. I looked into the case files. The magic box Caesar was using at the time of his death had the secret button I mentioned positioned on the right-hand side. And sure enough, he always used his right hand as his dominant hand in public. Okay. Nothing suspicious there. But here's the strange thing. Most of the devices in this workshop have the mechanism on the left-hand side, including this box right here, which leads me to believe that Caesar was in fact left-handed. Because a magician can't afford to have their most basic habits stand out too much. People naturally focus their attention on the most important details of the task or situation at hand. But a magician needs to be able to redirect an audience's attention at will so as to avoid arousing their suspicion. The essence of magic is getting people to believe a lie. If even the truth raises eyebrows, the falsehoods become all the more difficult to mask. Опять много слов лишних. And so, Caesar trained himself to use his right hand to align with his audience's expectations. Great magic always requires sacrifices. But in his most stressful and nerve-wracking moments, and when no one was watching, reflex would kick in and he'd use his left hand. That's why he set his gadgets with the mechanism on his left. Exactly. I think that's likely what happened. Caesar would have been under a lot of time pressure during the escape. He'd have had mere seconds to open the hidden compartment, retrieve the dummy, then open the secret door and make a swift escape. But I'm sure he was confident. He would have rehearsed countless times to the point where it was second nature. He'd barely need to think about what he was doing because muscle memory would guide him through. То есть оказавшись внезапно там, он обнаружил, что не с той стороны кнопочки и не справился, получается. So he opened the compartment, took out the dummy, checked everything was in order, and then went to leave. With his left hand, he reached for the button, and suddenly, his heart skipped a beat. It wasn't there. Much like when you reach for your keys but find your pocket empty, his mind needed a moment to process what was going on.
Instinctively, his left hand would keep feeling around for the missing button, maybe for another second or two, until the bottom of the box gave way. With the stakes being as high as they were, just a 2-second delay cost him everything. The authorities would find nothing suspicious and conclude that his death was due to his own error. When in reality, someone switched the boxes, and they did it to murder him. Ассистент? But how would they be able to make the switch without being noticed? That would be difficult to pull off, no? It would have to have been someone who knew that he was left-handed, and who could move his props around without arousing suspicion. Someone who was always by his side. Isn't that right, Lorenzo? You just couldn't let sleeping dogs lie, could you? There's not a lot of people who'd go to all this trouble for some magician who died 10 years ago. I didn't want to have to do this, you know. Silencing you the hard way just creates more problems for me to deal with. Это, видимо, были люди Лоренцо. Чё они все одинаково у них одеты? Только одни в шляпке, другие без шляпок. But I gave you your chance. I hoped you'd do what's good for you and back off like the lady, but you disappoint me. You mean Gemma? So you are the one who's been threatening her! Yes, although however stubborn she might be, she was never much of a liability. But you people, you never even knew him, but for some reason you just wouldn't drop it. Ну, вообще, кто такой, кто его знал? Мне всегда нравится, как Паймон в возмущении топает ножкой в воздухе. Это так очаровательно. Which is why you can't leave this place alive. Take them out and make it quick. В прошлый раз они не поняли, да, урока? Ну окей. Do your worst! Now you shall perish! Solidify! Order guide you! Make yourselves a room! Мне кажется, я опять не в той последовательности эти делаю. Сегодня какой день недели? Ай, я опять пропустила нужный данж. Ну ладно. Хотела подкачать таланты УГГ. You kids are tougher than you look. Had enough yet, Lorenzo? Your cronies can't help you now. I think it's high time you started talking, and what I'd really like to know is, why did you murder Caesar? Из-за Джеммы? If I had a Mora for every time you said that man's name. Of course you idolize Caesar, everyone else did. But I was the real genius magician. Me! He was just an amateur who did cheap tricks for gullible children. I was the one who made magic into the fine art it is today. The aristocrats doffed their hats to me! Или он говорит про то, что было уже после смерти Сезара? So it was jealousy. Jealousy. Hatred, more like. I hated Caesar. All he cared about was his magic. He lived and breathed it. He poured everything into his street performances and his stupid tours like it was just a hobby to him, never bothering to think about Mora. What sort of fool devotes their life to the art of deception and never has a Mora to show for it? But the people loved him, didn't they? Oh, how they looked up to him. No one gave me a second look. All I ever heard was, "Oh, your master's amazing, isn't he?" Amazing. Yeah, so amazing that he was completely broke. Every other apprentice was living it up at their master's expense, but no, not me. I put in all the work, mastered all the skills, and it brought me nothing more than the life I already had. He forbade me from using magic to trick people out of their Mora. There was nothing he hated more than that.
And with his reputation in Fontaine, it was too risky for me to go it alone. As long as he was alive, if I dabbled in my own brand of money-making magic, he would expose me, and it would destroy me. Что-то он, Сезар, не похож на человека, который бы взял и испортил тому все. I had to kill him. There was no other way. He had to go. And this was your only motive? It was reason enough. What other motive would I need? Well, I was under the impression that there might have been other factors at play. For instance, maybe you were in love with Gemma, but she was engaged to Caesar. Да, Лини, я тоже так думаю. Сам придумал, сам поверил, сам обился. Ну да, что-то как-то напридумывал реально сам себе. Ну, то есть я могу понять, что как бы, не знаю, вот то, что мы сейчас прочитали про Сезара, я в жизни не подумала, что он бы кому-то запретил что-то делать. Ну, seriously. Ушел бы и сам был бы себе хозяином. Да, без Джеммы, да, пришлось зарабатывать себе репутацию. Но то, что Сезар бы ему, не знаю, что-то так под нехорошо сделал, я не знаю, реально сам придумал. In love with Gemma? Don't be ridiculous. Guess I was wrong about that then. Next question. Are you the Phantom Weasel? I am. Caesar was so strict with me. He insisted that his way was the right way. That the sole purpose of magic was to bring joy to the world. I never bought into any of that. I was more interested in the practical value of magic. Sure enough, it helped me fill my pockets with all kinds of valuable treasures. Oh, yeah! Charlotte told us that the weasel would steal whatever people valued, no matter how much he was worth. That's just how it looked from the outside. What would any thief want with second-rate loot? I've only ever targeted high-value items. I stole cheap things as a way of practicing my craft. It was other people's overactive imaginations that conjured up the preposterous image they then dubbed the Phantom Weasel. So, that's the story, huh? Well, I hope you're ready to tell it all over again during your trial. Ну, кстати, мысль пришла в голову. Мне кажется, ему... Его сам придумал, сам обиделся, была бы правдоподобнее, если бы он был бы, я не знаю, его сыном, его братом, и они продолжали бы какое-то семейное дело. Тогда я еще могу такое понять. А здесь ты реально чужой человек, ну, был ассистент, нет ассистента, уйди и все. Не знаю. Ощущение, что Лоренцо не понимал, что до него Сезар пытался донести. Ну, мне кажется, они в принципе по-разному на это смотрели. Вообще, изначально. What choice do I have? You're a pack of wolves, and you've got me between your jaws. You've seen what's here, and my last-ditch effort to stop it getting out has failed. What else can I do? So be it. I've enjoyed power and wealth for the last 10 years. The likes of which Caesar could never give me. I wouldn't choose for things to end this way, but I regret nothing. Нет, реально, если бы они сделали его хотя бы братом, его невозможность уйти от него была бы как-то, мне кажется, более понятна. Не знаю, странно. Я к тому, что Лоренцо говорит так, будто Сезар на него давил и заставлял. Но по дневнику Сезар... Так вот, я о чем и говорю. Вообще Сезар совершенно другим человеком видится. И как бы... А он так преподносит, как будто бы... Что, я не знаю... Что он его бил палками, я не знаю, бил палками и не разрешал уходить, я не знаю, там, угрожал. Very well. In that case, I'll contact the guards. Traveler, Paimon, keep an eye on Lorenzo for me. I'll meet you just outside the workshop when I'm back. Да.
Ну, сейчас внезапно сравнение пришло в голову. До квеста Елань не дотянули имхо. У Елань там была интереснее развязка. Я прям прониклась тогда. А здесь что-то прям все очень очевидно как-то было. Я, конечно, сперва даже на Джему погрешить успела в начале, в самом. Но слишком очевидно. Так, что нам надо делать? Так, а что делать-то? А, блин, сундук забрать и выйти из данжа. Что делать? Ой. Кстати, мне так к фонтанчику сгонять. Может быть, это там что-то вкачать уже можно. Я аж целую одну гробницу открыла. Аж целый на 2-й уровень подняла статую. Так, ладно, валим отсюда. Lini has told me the whole story. Мне квест Елань не нравится, у него резкий переход из одной темы в другую, но развязка там, да, мощная была. Мне тот паренек, который за злодея был, очень зашел. Вышел круче самой Елань. Да, мне он понравился, и мне понравилось, что он был, ну, вообще не очевиден, но очень понятен. Я, правда, я не очень помню уже о чем был, почему ты говоришь резкий переход, я вот это не помню из одной темы про другую. А, подожди, или нет? Ты про то, что сперва они решали, кто будет в этой... Господи, кого они там решали? Ой, забыла, как они называются. Ну, вот в этой их местной... Вместо дедули-то они решали, да? А потом внезапно детектив пошел. Я к тому, что сама детективная часть и его развязка мне понравилась. И здесь что-то как-то прям совсем все простенько и банальненько. Ну, мне так показалось. Lorenzo, do you confess to the murder of Caesar and to framing him for the Phantom Weasel's crimes? Look who's finally developed a conscience. Елань там обычная. В том плане, что, как в некоторых квестах, у меня ко многим есть такая... Ну, это не совсем претензия. У Казухи такая же, у Елань такая же ситуация, ну, то, что я последние квесты помню, у Юэмии, они в этом квестом, ну, как обычные, ну, то есть ничего нового они не показывают в этом плане. Там сначала был выбор, кто займет место старика, а потом почему-то, да, детектив, мне первую часть хочется убрать. Ну, да, кстати, я согласна, она там... Если учесть, что в итоге ничего из этого не вышло, по крайней мере, на данный момент, как бы, а зачем все это было затеяно? Просто бы сразу к детективу переходили. What kind of disciple murders their own master? I hope it was worth it, because there'll be hell to pay. Привет, Юр! Эффектное появление! Уважуха! Респект и уважуха. Что-то какой-то короткий квест. Или еще не все? Да, там, наверное, ролик должен быть красивенький, нет? Let me think. Let's rendezvous with Lynette and Gemma first. With Lorenzo in custody, Gemma will no longer have to fear for her safety. Good point. We should go tell Gemma the good news right away. It'll give her some peace of mind for sure. Так, а нам надо наверх. Наверх. О, сюда можно телепортироваться. Так. А, не, со мной телепортировались туды. Ладно. Ah, you're back. You were so quick. I've only just finished my third dessert. У тебя там, Линет, ничего не слиплось? Your third? Lynette, come on, we've talked about this. Everything in moderation. You're not gonna have any room left for dinner now. That's fine. I'll shift to exercise mode and jog off the excess sugar. That's besides the point. Well, it's done now.
but try to eat a more balanced diet in the future. Point taken. Такие глазенки. Типа, да иди ты знаешь куда, брателла. Привет, Вить. Did everything go okay? Перерисуйте ей глазки, пожалуйста. Мне так грустно на нее смотреть, честное слово. Of course! Lorenzo was no match for us. The guards are taking him into custody as we speak. Gosh, that's amazing. I'm sorry, I still didn't know if I could trust you, but now it seems I can. I had my suspicions about Lorenzo, but I... It's okay, we understand. He did threaten you. My mom would find it hard to trust strangers in your position too. But you don't need to be scared anymore. Everything's gonna be okay. Sorry. Sorry. My emotions are all over the place right now. I've been waiting for this day to come for so long. Джема из тех людей, которые... Да не грустная я, это лицо у меня такое. Нет, я понимаю, что это лицо не такое, но что-то они перестарались с глазками. Причем, кстати, я заметила, что это не первый непись Фонтейне с таким разрезом глаз. По-моему, впервые они тут такие появились. I always wanted to report Lorenzo. He took all of Caesar's property, which I found suspicious. But I had people watching me all the time, so I couldn't risk looking into it. Ага, пока Пайман не накормят, она в принципе не доверяет никому. Ну, если учесть, что кормим ее мы, мне кажется, она только нами может доверять из-за этого. Мне кажется, такие глазки в Сумеру видела. Ну, может быть, ну, я, может, не обращала внимания, но вот здесь буквально 2 непися, кто-то еще был. Здесь такими глазками была жена того... этого Жака, это кого в чьей смерти обвиняли отца Навии. Вот, по-моему, она была первый раз с такими глазками, кого я видела. И не то, что мне они не нравятся, ну, хотя, не знаю, мне просто грустно на них смотреть. То есть даже если человек улыбается, непись, все равно мне грустно, ну, не знаю. I was so afraid. I was scared he'd do something terrible to me. And then no one would be left to visit Caesar's grave. В Иназуме точно не было. I Наверное. never had the courage to speak out. Да, есть такое очень грустное лицо у них. Thank you all. Truly. Thank you so much. Thank you all for clearing Caesar's name. Мне, в принципе, нравятся моськи начиная с Иназумы. Помните, которая нам помогала покинуть остров Рита? Она еще говорит голосом Эй и Сюгуна, у них одна озвучка. Мне очень нравится Дунья. Вот редкий случай, когда простой непись, неигровой персонаж нравится наравне с игровыми персонажами. Вот, но это все-таки то есть простые черты лица, но мне она очень нравится. Но вот эти грустные глазки меня в грудь вгоняют. Надо что-то кушать. Опять, Юр? Ну, кроме манго, мандаринок и винограда, по сути, нет ничего. Еще мороженка. Дуня Рзада, милашка. Да, она мне очень понравилась. Мне история очень понравилась. В отличие от, как его звать, Типея, господи, Тайпея, как его звали-то в Иназуме-то? Вот, казалось бы, похожие истории, ну, то есть не совсем похожие, но можно провести параллели, но за Тапея мне вообще было по барабану на него, а за Дуню я прям переживала. Я мороженку, кстати, которую мы купили на стриме, на день-рожденском стриме, потом доедала почти месяц. Помните? Вкусно, но она была реально большая. I never would have guessed that Lorenzo was the real Phantom Weasel. He never showed any signs that there were problems between him and Caesar in public. From the outside, it looked like they got along great. And to think that lowlife's been living life to the fullest all this time, while Caesar's name was getting dragged through the mud.
It's a travesty. Очень большая. Угу. At least his soul can finally rest in peace now, thanks to your efforts. If only I'd realized before it was too late. Вы меня добить решили? Она с такими глазками, если еще и плакать будет. Вы чё? Don't blame yourself, Gemma. This isn't your fault. Yeah, you still have the rest of your life to live. Caesar wouldn't want to see you spending it feeling guilty. Cheer up, Gemma. My brother's doing a magic show at the Opera House tomorrow evening. Would you like to come along? It might raise your spirits. This show will be a special one. We're holding it in Caesar's honor. In Caesar's honor? Really? Oh, thank you. I'll be there. Great. We'll see you tomorrow evening. Traveler, Paimon, don't be late. Don't worry, we'll be there. No way are we gonna miss out on a free magic show. Бесплатно. А кто сказал, что она бесплатная? Wait, Paimon feels like we're forgetting something. Oh yeah, Caesar's diary! We never found out if the two kids Caesar taught magic to were Lini and Lynette or not. Lini changed the topic back in the workshop, so we didn't get a chance to bring it up. Oh well. Guess we'll just have to ask Lini tomorrow evening. Угу. I've spoken many choice words about Caesar over the years. I'm so ashamed of myself now. He was such a good man. I can't believe Lorenzo was intimidating Gemma all this time. He comes around here sometimes. Not to clean Caesar's grave, though. He just stands off to the side and watches Gemma from a distance. She must have known, but she never asked him to leave. I wonder why that is. Иначе бы огребла. It may take some time, but Caesar's reputation will be restored now that the real culprit has been captured. Looks like Gemma chose a good man after all. Так, куда нам надо? Так, следующий день с 18. А, нет, стоп, следующий день. 18. Как мы чётенько в этот раз, а? Прям обалдеть. Так, в оперный театр. Где он у нас? О, кстати, через фонтанчик пробежу. Я выпендрилась и поставила карманный телепорт около этих пары танцующей. Мне сейчас нравится, если прилетать, если авкать в фонтейне, то пырить на них. Так, здесь тоже квест. Так, давайте. Что-то у нас... О, у нас что-то есть. Так. А, слушай, случайно не эту штуковину нам надо для него. Я просто вчерашний день пропустила. А, ну, кстати, есть что-то. Что мы обычно используем? Кстати, а я даже не смотрела, что у Линет на таланту идет. Я все равно не собиралась особо качать. А, у нее среда... Ну, завтрашний. Ну ладно, что-то другое. Ну ладно. Так, у меня, кстати, у мелкой прокачанная. Не прокачанная? Надо это посмотреть. Может, что-то могу прокачать. Ну ладно.
Угадайте, будет ли на следующем суде председательствовать месье Вилет и будет ли присутствовать госпожа Фурина? Не, ну, второй вопрос интересный. А первый, а что, может быть, кто-то другой председательствовать? У них не один судья? Привез нас Мелюзин жить в фонтане. Да ладно! Это он вас притащил? Какой хороший Нювилет! А остальными занимается палата Урдали. Прикольно. На протяжении веков? То есть все-таки Ру был прав, да? Что он, наверное, какой-нибудь дракон. Прикольно. Так, подожди. Про мелкую расскажи мне. Будто пена морская в лучах солнца. Ага, прям Афродита, конечно. Да, она похожа на бушующее море. Море. Иногда не застоявшуюся на застоявшуюся в бассейне воду. Божества гораздо эмоциональнее людей. Ну ладно. А суть это не так просто. Не, ну мы это уже в прошлый раз заметили. Вы помните, как он эффектно... как эффектно от него греб Чайлд? Мелюзин он вывел вроде лет 500 назад. Ну, то есть, скорее всего, после Каэнрия, опять же, что-то там мутили. Как всегда. Так, ну что, сейчас будет красивенькая кат-сцена, я надеюсь. А? Ой. Линет сидит и не участвует. Ладно, пыримся. Everyone's excited to see another of Lini's magic shows. Wait. Lynette, shouldn't you be on stage by now? Там сюжетка из деревни Мелюзин, вроде в ней расскажут. Кстати, я взяла какой-то квест, надо будет вам показать. Я его случайно на него наткнулась и ничего не стала по нему делать. Буду делать, как всегда, на стримах. Может быть, кстати, это она, хз. Нет, не заметили, я моргнула в этот момент. Слушай, ну там даже как бы и Нювилет, кажется, моргнул. Там что-то произошло, и как раз после этого эпизода я и стала смотреть обсматривать его со всех сторон, где у него глаз бога, и пока не увидела. А, ты не проходила, да, еще? Ну вот я тоже не проходила. Я же правильно помню, как мы тебя называем, да? Если про рисующую Мелюзину, то он... Нет, слушай, нет, тогда другое. Я взяла какой-то квест, сейчас покажу, который где-то под водой у меня взялся. Да, Над, значит, я правильно вспомнила. А то я после прошлого раза такая думаю, вроде Над, но не уверена. Вот, сейчас покажу, как называется квест. Ну, после вот этого всего. Может, кстати, сейчас, если останется время, можно будет посмотреть на него чуть-чуть. Not this time. My brother's going solo today. So, I'll be watching with you. Good evening, ladies and gentlemen. I hope everybody's ready because the show is about to begin. The great magician Lini has prepared a spectacular show for us all tonight, concluding with an all-new grand finale that no audience has ever seen before. Ну, я надеюсь, что это будет трюк Сезара, который он не смог выполнить. Thank you all so much for coming. Now, prepare to join me on a journey through the mystical and miraculous. Коротенько, минут за 40. Exciting stuff, isn't it? Yes, it's just... It reminds me of him. No wonder. Caesar was a famous magician too. So, how did you two first meet, Gemma? Well, I was out on the street once, and I saw him performing for little children. Нет, нормально, да, идет представление. Мы на представление. Вы... О, там, кстати, Шарлотта. Шарлотта, я вижу Шарлотту.
И вы решили это прямо сейчас пообсуждать? Seriously? Я бы вас выгнала уже из зала за такое. Children love magic because they're willing to believe in things that can't be rationally explained. Caesar had this amazing way of bringing them into a dreamlike world. And somehow, I felt drawn to him too. So I went up and asked him to do a trick for me. Aw, that sounds so romantic. What trick did he do? It was with a flower. He took it in his hand, snapped his fingers, and it magically appeared on my head. I was so happy that day. No one had ever given me a flower before that. Oh, that's so cute! Actually, now that you mention it, Lini's done that one before. Is that right? Then I suppose he's a romantic at heart, just like Caesar. So let's treasure the time we have with him. After all, you never know when the people dearest to you might be gone. That's right. It's all over now. Paimon doesn't really know how to comfort you, but at the very least, no one's gonna be intimidating you from now on. You can breathe easy at last, right? Девушки, там фокус на сцене, кстати. Так вот я о чем и говорю. Вообще идет представление. Вы не могли это пообсуждать после, я не знаю, перед? Ну не в процессе же, я Коломане. Right. Yes, you can breathe easy now, Phantom Weasel. See? Even Lynette says... Wait, what? The Phantom Weasel? Lorenzo escaped? Where is he? What do you mean, Phantom Weasel? As Lini once said, a performer's job is to commit fully to their role and put on a flawless performance for their audience. Та самая болтающая компания в кинотеатре. Мне казалось, что такая болтающая компания сидит хотя бы не на первом ряду. Ну хотя, кстати, кто знает. But once the bag of tricks is empty and the curtain falls, it's time to end the show. The spotlight is no place for someone with no more cards up their sleeve. It's been 10 years, Gemma. Aren't you tired of the grieving widow act? I think it's time to put an end to it. What are you talking about? Подождите, то есть... Paimon doesn't like this riddle. То есть все-таки она была Гарнастайм, как я и предположила в самом начале? Traveler, Paimon doesn't like where this is going. Come on, say something. Ladies and gentlemen, I hope you're all enjoying the performance so far. There will now be a brief intermission, after which Lini will perform the most electrifying act of tonight's show. The one we've all been waiting for. А можно было в антракте пообсуждать это, а? The final performance will take place outside of the Opera House, so please make your way outside in a calm and orderly fashion. The Phantom Weasel never did like public places, did they? Don't worry, this place will be quiet soon. Let's talk somewhere else for now. Вот это поворот. Dear me, this is awkward, isn't it? And unfortunately, I'm all out of gadgets, so I'm afraid I can't do any tricks to liven up the mood. Конечно, тихо будет. Вы же на улице продолжите болтать, а не в театре. Угу. This is a big mistake for a magician to make, but thankfully, I do have a backup plan. Now, who wants to hear a story? Lini? Don't we have more important things to address right now? Lynette accused Gemma of being the real Phantom Weasel a moment ago. Oh, what the heck's going on? Это и есть увлекательная история, которую она хочет сказать Лине. All in good time.
Magicians are good at guessing what people are thinking. I know the questions you want to ask. And as it happens, the story I'm about to tell might answer a few of them. Really? Well then, let's hear it! Paimon's dying of curiosity here! То есть, получается, вора, по сути, два было. Один крал драгоценности, она крала игрушки детей? Seriously? Let's go back to the very beginning. A decade ago, when the Phantom Weasel was terrorizing the court of Fontaine, she never missed a target, never left a trace, and no treasure was safe from her thieving hands. But as her infamy grew, so did the readiness of the police, and her opportunities to act became ever fewer. Every day, she ran the risk of being exposed for who she was. Какое у нее платьишко-то, а? Of course, she could not simply take this lying down, and before long, she found her ticket to freedom. She would create a scapegoat, a false weasel to close the chapter on her behalf. After weighing her options, she set her sights on a renowned magician, Caesar. After all, magic and theft shared enough similarities for people to buy the story when the truth came out. Ну, прекрасно, я залипаю на всех неписи в нем. Кстати, слушайте, это... Я думаю, помните, мы читали дневник Сезара? Может быть, поэтому там было написано, что Сезар говорит... Но при этом взгляд этих детей, то есть мы предполагаем, Лини или Линет не нравился этой самой Джемме. Может, поэтому и не нравился. Они почуяли, что она это не очень... Ну, была. So then what? Being the master deceiver she was, the weasel easily earned Caesar's trust. Now, all that remained was to frame him for her countless crimes. But as she was considering how to make her move, she noticed Caesar's aggrieved pupil, and a new thought entered her mind. Maybe I don't need to get my hands dirty after all. И тут она сообразил. Ой. At her encouragement, Lorenzo tampered with Caesar's magic box, causing him to fall to his death. Какая драма-то развивается. Afterwards, Lorenzo seized his master's property, and the weasel set about tarnishing Caesar's reputation. Two co-conspirators committed the perfect crime. I've got to hand it to you. You're both exceptional storytellers. It's enough to make even me wonder whether there was really another mastermind behind all this, pulling the strings. But I just have one question. You seem to think that I am the villain in this tale. What's brought this on, Lini? Is it something that Lorenzo said? Don't worry, Lorenzo said nothing at all. But I never believed that he was the weasel, and in fact, my investigation only made me more certain of that. He was too forthcoming with his confession, as if there was something else he was trying to hide. How disappointing. So you'd sooner trust Lorenzo than me? Even without a shred of evidence? A magician is an expert at playing the audience to get the result they want. And I have no doubt that you, Gemma, are equally talented in this regard. Я, слушайте, поторопилась говорить, что дело было простоватым, когда я сравнивала его с делом Елань. With a little help from Lorenzo, you put on a very convincing performance. The lovesick fiancé, whose devotion to her betrothed is unshakable, even under threats of violence. Caesar was maligned and hated by all for 10 years, but you? Everyone sympathized with your plight. Who would suspect for 1 second that the lovely young lady always seen weeping in front of Caesar's grave was actually the mastermind behind his demise? No, not that poor lady. Perish the thought. Wait, so you mean the whole intimidation thing was just a hoax? Gemma and Lorenzo were both in on it? But why would Lorenzo agree to that? And why didn't he sell her out even at the end instead of admitting to being the weasel himself?
Yes, why indeed? Maybe Gemma herself could enlighten us on that question. Well, Lini, if you're so confident in your version of events, then I think the answer should be obvious. Having killed Caesar with his own hands, Lorenzo was plagued by overwhelming guilt. Revealing the Phantom Weasel's true identity would serve no purpose. But if the Weasel remained free, then she could take care of Lorenzo's loved ones. Они у него были? An excellent answer, though sadly a little dull. Is that right? Well, don't let me bore you. If you'd care to change the topic to something more interesting, I'd be much obliged. Семерополавка ведь... Ну, как раз таки говорилось, что он ведь не женат, и вот это вот все, и до сих пор вот как бы уже пора, а все еще нет. As a matter of fact, there's one thing I'd really like to understand. Why would the real Weasel have targeted things that only have value to other people? Could you shed any light on that? Of course. After all, we're just telling stories here, aren't we? If I had to guess, I would say that the real Weasel must have had a terrible childhood. Классная отмаза. Left to fend for herself after her parents died young. Betrayed, scorned, beaten. She'd scrounge waste paper from garbage bins to draw on, using twigs and dirt for lack of ink and pen. She'd so ugly. This was her only source of happiness in life. But it was all she needed, and she was content. Until the world decided that even this was too good for her. Once again, she was betrayed. And this time, everything was taken from her. She felt like life was a miry pit that dragged her further down the more she struggled to escape. At that tender age, she should have been happy. Instead, this was a fate too cruel for anyone to bear. Her pain became a breeding ground for dark thoughts. Thoughts which festered and grew into a twisted solution to her troubles. И глазки приобрели грустный вид. Я ничего не могу с этими глазками поделать. I detest the happiness of others, in all its forms alike. I will rob them of everything they hold to be good and true, and it will fill the void in my soul. That's some pretty heavy stuff. Тому тут их и не показывают. Да. Now it all makes sense. Does this story satisfy you, Lini? Yes, it is quite to my tastes. Thank you for helping to clear up my confusion. Huh. That's right. What drove you to write that letter, Gemma? What were you trying to achieve there? А, ей Лини не нравился. Because without that, none of this would have ever come to light. She didn't write the letter. After 10 long years, I'd hoped that the Phantom Weasel would be consigned to the history books by now. But it seems like someone still wasn't ready to let her finally be at peace. Lini? Or should I call you the Phantom Copycat now? You were the one who posted that letter outside the Opera House. But why? Вот это поворот! Very sharp, Phantom Weasel. Still as shrewd as ever. Well, no need for me to be coy about it. Our goal was to clear Caesar's name. Потому что они его знали. The most straightforward way to change the public's impression of Caesar was to force the Weasel to show themselves. That's it? You had no other agenda? Of course we did. We made it quite clear in the letter, I believe. I shall take from you that which you hold most dear, just as you did to me 10 years ago. 10 years ago? You mean Caesar's death? You met him?
Wait. Oh, I get it. You were those two obnoxious kids. It's been so long, and you're all grown up now. I didn't recognize you. Угу. He taught you magic back then, didn't he? For what, 10 days or something? And you went to all this trouble. Why? Because you feel like you still owe him something? We remember all our debts, however great or small. 10 years ago, Caesar's reputation was torn to shreds, and his legacy was thrown out. 10 years on, and no one cares what the truth is anymore. But we did not forget, and so we came to find you. And? What exactly did you take from me? I'm still standing, as you can see. Lorenzo has admitted to everything. I'm free. Ой, у нее почти не грустные глаза. Опять грустные глаза. Free? Do you really think so? Вообще это страшно звучит от детей из Фатуи. Угу. Согласна. Caesar once told me that even though the world is filled with lies and falsehoods, we must find our own truth. I think that applies to you too. Truth can take many forms. Prized possessions with nostalgic value, fervent hopes and dreams, and irreplaceable people. Витя, пойдет задание Аяки и Мидио. Давай, удачи. Сейчас кто-то станет не фри, что-то мне так кажется. Ну, как вариант, потому что, ну, возможно, да. Я думаю, это еще не конец, они что-то придумали. Наверное. Life took many things from you, and those wounds never healed. When they ached unbearably in the dead of night, stealing became your way of numbing the pain. What are you trying to say? I'm saying that for the last 10 years, you've been living a rather uneventful life. Perhaps that's because you found something other than a life of crime to fill the hole? Back to Lorenzo for a second. He murdered his own master, played along with your act, and took pains to make sure any suspicion would be directed towards him. But what did he have to gain from all that? Господи, Лини, давай уже к делу переходи, утомил. He knew who you were and the things you'd done, and despite that, he was willing to give everything up for your sake. He's the reason that you haven't felt the compulsion to steal in all these years. Спасибо, Вить. You're more than just accomplices in murder. You're the only real friends each other has. So I think you know, deep down, that he is the only truth you have in your life. But that truth is gone now. And I guarantee you, you'll never see it again. Да, я смотрю, Лини опасный. Опасный человек. Congratulations on your freedom, Gemma. Что-то мне как-то даже это стрёмненько. Your freedom will cost you dearly. From now on, you'll be all alone in a world full of lies and falsehoods. I do hope you'll be able to bear it. You've still got a long life ahead of you after all. Кажется, немного у Орликина подцепили. Gather round, one and all. The time has now come for the amazing Lini to perform his final act in tonight's show. I'm sure you're all wondering what he has planned for the grand finale. Well, wonder no more, for the answer is a death-defying high-altitude escape. A high-altitude escape? I'm sure you all remember the magician Caesar. This was the very trick that led to his fatal fall, after which he was dubbed the Phantom Weasel. But we have now learned that Caesar was wrongly accused.
and that the real weasel has now confessed to their crimes. Guess that's my cue to leave. Whew. I've been practicing this one for ages now, but I'm still a little nervous. Traveler, Paimon, I hope you enjoy the rest of the show. There may be a lot of people watching tonight, but you alone are my true witnesses. Lini, wait. You two hid a lot from Caesar. He went to his grave without ever knowing your secrets. So what about now? Are you an open book? Or are you still the same as ever? You don't have to tell lies to end up isolated and alone. One day, you'll end up exactly where I am today. Maybe then you'll finally understand. Чё-то опасненькие у них тут слова. Или это ничего не значит, или это какое-нибудь ружьем. You're wrong. I'm nothing like you. Ну, не знаю, мне кажется, Лини, ты как раз такой же. Вот прямо сейчас ты это показываешь. Она тоже решила зуму. Да нет! Ну, слушайте, как бы, с одной стороны, интересно, как они сделали. С другой стороны, ну, как бы, по сути, они одного из них не наказали, а то, что они сделали, это... Ну, не знаю, у меня как бы... Такое двойственное отношение к этой ситуации. What are we doing now? Ролик идем смотреть, что? Like Lini said, when you're ready, let's head outside and watch the show. Потрепали нервы Джемми. Да, но технически, как бы, если она сообщница, она не наказана. И если, в принципе, ну не знаю, спорное решение. Ну найдет другого теперь. Начнет заново. Я не знаю. В итоге преступник-то не наказан. What about Gemma? She'll figure out what's best for her soon enough. Oh, and if you'd like to see Lini after the show, you know where he'll be. The usual haunt. All right. Well, let's go and watch Lenny's finale then. This trick's a pretty dangerous one, but he should be able to pull it off, right? What is my truth? Sometimes I think I'm like a gambling addict. All I care about is winning. And it doesn't matter what's at stake. Ну да, только и понервировали ее. Она по факту инициатором была, а Лоренцо исполнителем. И да, и если Лоренцо, судя по всему, действительно ее любил, то, например, в ответном чувстве я не уверена. Ну, как бы он Лини-то преподнес как теплая дружба. Ну, блин, дружба и дружба сегодня была, да, 10 лет была, все, дружба закончилась. Ну не знаю я. Странное решение. Очень... С одной стороны, интересно все обернули. С другой стороны, Лини меня теперь напрягает, скажем так. Особенно если учесть, что он Фатуи. Особенно если учесть, что он с Орликина. By the time I come to my senses, I'm left with nothing. Oh, if I had my time again. Так, ну и Линет. Magicians are not like thieves. Привет, Эмиль. Thieves only tear things apart. But good-hearted magicians, they put things back together.
а правосудие, там, справедливость слабо было подарить? Ну, короче, не знаю, странно. Самые подозрительные люди — это милашки с такими связями, а Лини строит милашного милашку. Ну, как минимум, он уже, на мой взгляд, показал свое лицо. И я повторюсь, скажем так, это лицо мне что-то не очень понравилось, скажем так. Это не то, чтобы из серии «Я разочарована», это именно то, что... Ну, как бы... Так, я заблудилась. Где тут выход? А, ну да. Иди да признайся, что ты это касается делов-то. Не, может быть, нет. Вопрос-то, даже если она признается, мы сейчас скорее рассуждаем про действия Лини. Он пугает несколько, согласна, да. Что-то как-то напряжно это было. То есть, даже если она признается, то есть вместо того, чтобы банально Лини доказать, ну, Лини или нет, доказать, что... Оба виноваты, они одного наказали, причем, да, исполнителя, а второй гуляет на свободе. Кто знает, чем она сейчас начнет заниматься? Может быть, признается, а может, вернется к старому или еще и того хуже. Ну, то есть, не знаю, как-то странно. Она технически виновата в убийстве человека. Ну, как бы. Ролик, ролик, ролик. Или не ролик? Да, Magic ролик. should be mysterious, surprising, and defy logic. Magic is hard work. Every single movement has to be practiced thousands of times. It's alright. We're used to that. Это же мелкая Линия. We're sorry. You've taught us so much, but we can't tell you the whole truth. It's okay. Do you still remember what I told you? This world is full of lies and falsehoods. I only hope that one day you can find your own truth. What about you? Have you found your truth? Magic is my truth. I want to perform a magic trick so great that people will always think of me when they talk about it. For a magician, what greater honor could there be? Look! Behold! Lini is sealed inside the box. Will he manage to escape? 10 years ago, Caesar attempted this very trick, and it was at this precise moment that... Watch out! Mysterious. Surprising. And logic-defying. Isn't that right? This honor belongs to you, Caesar. I'm just sorry it's a little late. Did you see that? 1 minute he was falling, and the next, he turned into flowers. Хороший психолог Лини надавил на мозоли и оставил с этим жить. Ну вот в том-то и дело, он оставил ее на свободе. В смысле оставил с этим жить? Она уже один раз пошла на убийство. Кто знает, как она теперь будет справляться с тем, с чем он ее оставил жить. Пойдет на второе, на третье, на 10-е убийство? Ну не знаю. How could he possibly have done that? How mysterious. I didn't blink once. He just vanished right in front of my eyes. У него глаз бога, если чё. What a heart-stopping magic show! This was really worth the trip. Caesar's name has finally been cleared, and Fontaine's new star magician Lini has fulfilled a wish on his behalf. Oh, I couldn't ask for a better grand finale.
It will make a great headline for the Steambird tomorrow, even if I do say so myself. Whew. Looks like everyone really loved Lini's grand finale. Paimon doesn't see Lini anywhere. Where'd he go? Oh, Lynette said he'd be waiting for us at the usual haunt. But, where is that? Oh, you mean the one where Caesar's buried? Ну и, кстати, если я по ролику думаю, что, наверное, почему они не могли ему рассказать, потому что Лини и Линет в этот момент уже были в доме очага, или как эта штука называется у Арлекина. Я просто порядок не помню, когда вот он рассказывал их историю, в какой момент они научились фокусам и когда они познакомились с Арлекино. Yeah, that's probably it. This whole magic show kinda seemed like Lini's way of saying goodbye to Caesar. So it makes sense that that's where he'd be afterward. Alright, let's go look for him there. Так. Пудель. Так, куда нам надо? Опять далеко. Стой, там ящерица была. Ну ладно. Lini! There you are. Are you alright? Paimon was scared to death when the chain broke. Paimon was sure something had gone horribly wrong. Magic is a performance art. A magician has to get creative to keep the audience on tenterhooks. That's our job. So I tweaked Caesar's original setup a little to keep it fresh. I was honestly a little nervous during the live performance. The thought of falling, suddenly feeling weightless, seeing the sky and the ground spinning and spinning. Sometimes, I can't help but wonder what Caesar thought in those final moments. Did he regret taking Gemma and Lorenzo on? Or did he believe that it was his own slip-up right until the end? Я думаю, второе. Мне кажется, он никогда не догадывался ни о чем. You know, Paimon's been wanting to ask you about something ever since we were in Caesar's workshop. You learned magic from Caesar once, didn't you? When was that? After I joined the House of the Hearth. Да. To be honest, Lynette and I had an agenda when we approached him. Так вы еще и специально с ним познакомились. Ну, отличный план просто. Ну, класс. I told you about my past before, remember? As a young boy, I survived by secretly learning magic from street performers. I'd watch their tricks and try to figure out how they were done. But I quickly realized that observation alone could only get me so far. What I saw was the polished final performance, but the rigorous training they put in behind the scenes remained invisible to me. I needed to learn how to improve my sleight of hand, hone my misdirection skills, and make niftier props. We were gifted enough that we'd made some progress by ourselves, but without proper guidance from a professional magician, we quickly plateaued. YouTube что-то не пропустил? Подожди, сейчас гляну, что ему там не понравилось. Если успею увидеть, подождите. Так, что-то у меня тормозит.
Нет, вроде ничего он тут не забанил. А что ты написала? Так, ладно. So that's why you sought Caesar out? Yes. We figured there was no harm in asking, but it took us by surprise that he was so willing to teach us. In all, we only spent 10 short days together, but he was very good to us. By contrast, we hid so many things from him. For instance, when he asked why I wanted to learn magic, I answered, "It's my passion." But in truth, there was already a lot more to the story by then. After being taken in by an aristocrat for our magic talent, then betrayed soon after, this was no longer about me doing what I loved. What amazed me was how the lie escaped my lips even as I was hesitating over whether to tell him the truth. Trust is a beautiful thing. Sadly, I'd forgotten how to trust by then. Ты, Лини, ты как бы более, как это сказать, человеком, кому можно доверять, ты как-то не становишься, откровенно говоря. Lini. Ты не виноват, ты не мог иначе. Still worried about the way I feel? You really are a gentle soul, aren't you? But don't worry, I'm used to it now. From the mansions of the elite to the house of the hearth, lies and selfishness have followed me and Lynette everywhere we go. After Caesar went on tour, we became busy with our missions. The next we heard of him was that he'd fallen to his death, and was now declared to be the Phantom Weasel. Ладно, пишу иначе. Я предположила, что к Сезару они подошли уже после знакомства с Орликино на основе истории Лини может так пустить. Да-да-да, вот об этом он сейчас как раз сказал, что они уже познакомились с Орликино, и они, в принципе, специально искали фокусника, которых их поднатаскает, грубо говоря, да? Вот, то есть это были не случайные детки, которые, ой, покажи нам фокус какой-нибудь, нифига не случайные. Вот, и он их принял и обучил. That night, I remembered his smile. But as I lay there, I didn't know what to say to him. Надо будет Reddit почитать. Интересно, что еще народ пишет про квест Лини. Я написала это до того, как он объяснил. Я собой довольна. Ну да, да. To keep secrets is to put up walls. The longer you keep them up, the less you let people in. Then, one day, you look around and realize your life is like an empty auditorium after a show, full of seats once occupied by all the people who left. But I guess that's the price we have to pay. You only realize how much someone really meant to you when you lose them completely. That's why I was so confident this would hurt Gemma. Because I felt it for myself. Мы останемся в зрительном зале, когда все идут. Ой, что-то я не хочу пока делать таких выводов. Я не уверена, что я хочу остаться в твоем зрительном зале, Лини. Поэтому просто скажем, не печалься. Yeah, cheer up, Lini. We've had to say our fair share of goodbyes during our journey, too. But whatever happens, Paimon always believes in what tomorrow brings. Ну, Паймон, ты, наверное, немножко не о том говоришь. Одно дело расставания, когда можно всегда вернуться, и другое дело расставания, когда уже не к кому возвращаться, потому что помер человек. Delicious food, fun toys, and the traveler by my side. Paimon just needs to focus on things like this, and all the unhappy stuff goes right out the window. Помните в Сумеру, когда Паймон испугалась, что мы потерялись? Паймон нас еще не теряла. Так. Наверное, это после в Сумеру это был первый раз, когда, наверное, она так испугалась. Так что, Паймон, ты немножко не то сравниваешь. You know, traveler, doesn't that kind of make you Paimon's truth? Интересно.
Надо скриншотик сделать. Exactly. It's the same for me and Lynette. We are the truest thing each other has in the world, and nothing can replace that. Ну, кстати, самое интересное, у нас вообще-то тоже есть сестра. И что-то мы пока что немножко по разную сторону баррикад, и хз, как все это будет дальше обыгрываться, так что, Лини, ты аккуратней со словами. Life has taken plenty from us, like it did from Gemma. But at least it left us with each other. That's what gave us the strength to get through the darkest days. That's why the darkness never consumed me and why it never will. Maybe we live in the shadows too, but we remember every precious ray of light that shines through. All right, time to lighten this conversation up a little. What did you think of the show tonight? Were you happy with it? Нас постоянно отвлекали разговорами. Конечно же, мы недовольны. It was amazing! Paimon just wishes we hadn't been so distracted with the Gemma situation. We spent most of our time in the Opera House just talking and pretty much missed the entire first half of the show. Я не знаю, нафига вы болтали во время представления тогда. Lini, could you do just one more trick for us? Whoa, that's a bit of a tall order, I'm afraid. The show's just finished, so my sleeves are decidedly card-free right now. Aw, come on! Surely you can think of something. The Lini Paimon knows can do anything if he puts his mind to it. Oh, all right then. I'll give it a go, but only because it's you. Watch closely. I have a flower in my hand. You liar! There's nothing in your hand! We ain't going along with this! Huh? My goodness, you're right. But I could have sworn I brought one here with me. Okay, try this. Count down with me. 3, 2, 1. 3, 2, 1! Now, have another look around. Maybe the flowers appeared somewhere else. Не, нормально, а? Проболтали все представление, а теперь фокус им покажи. Они просто хотели приватные фокусы. Really? Let's see. Wow, there it is! Oh, this is a different flower from the last time, right? This one's called, oh yeah, a rainbow rose. Так, Лини к нам пристает. But more importantly, Paimon has to know how the trick is done. Please, Lini, pretty please! Well, if you want to learn magic, you'll have to start by addressing me as teacher. Ugh. Fine. Please, teacher, please! Since you asked so nicely, I'll share one little tip with you. Namely, the student of magic cannot solely rely on others being prepared to reveal their secrets. You have to observe, think, and find the answers for yourself. Да, он похож на Венти, если бы тот не пил, а был бабниками в фатуе. Интересное определение, да. Is that it? Look at the time. We shouldn't linger here too long. Thanks again for coming to see my show. I bid you both good night. I look forward to seeing you again. All right, fine. See ya. Shall we head back now too? Oh, Paimon can't wait to read the Steambird tomorrow. Paimon bets Lini and Caesar will be plastered all over it. Let's head to the Steambird's offices tomorrow morning and see what we can find out. Ну, кстати, может быть, действительно Джема сейчас придет и все расскажет. Раз еще квест не закончился. Интервью. Так, с 8 до 12. Типа ее замучает совесть, и она сама все придет и расскажет. Ну вот Агарностай, да. В смысле, Джема придет и все во всем признается. Чё?
Куда? Чё за хрень? В смысле? Это территория подробное собеседование в паровой... Вот как? Как вы так дизайнерите, что они пересекаются? Что за собеседование, блин? Да вы издеваетесь. Ну вот как так нужно сдизайнерить, чтобы нельзя пройти один квест, если не пройден другой? Ну вы серьезно? Я почитала Ефросинья. Так я к ним подходила же. А, ну она тогда со мной не хотела разговаривать. А, ну я к ней, наверное, подходила до того, как начала сюжетку. А нет, я не могла так сделать. Фрося зову. Ну да, кстати. Давай бегом. Да, я к ней подходила, когда делала главный квест, но там пока ничего не открывали. Просто могли бы, например, сделать это, ну, как бы не связывать их в один квест, я не знаю. Я понимаю, здесь маленький диаложик, но все-таки. Раз, два. Это какое разнообразие в именах. Ой, не говори. Так, это что такое? Ага, это еда. Что у нас интересное впереди? Крылышки. Будет на Фурине когда-нибудь красоваться. А, ну кстати. Может быть, на Райденха неплохо будет смотреться. Да, я знаю правила. Я так квесты легенд Сумера нахватала и не могла проходить сюжетку, потому все персы, как кто должен был прийти, поесть с нами, были в своих квестах. О, печальненько, да. На прошлом стриме видел Нур и сразу вспомнил о Нур из Far Cry 4. Да, там был Нур. Так, все. И теперь верните мне, пожалуйста, квест Лини. Ну вот серьезно, и вот ради этого надо было его блочить этим квестом. I'm very sorry, Charlotte, but my sister and I are quite busy today. I'm afraid we'll have to decline this interview. Oh, please, Lini, I'll only take a moment of your time, if you would be so kind. Huh? What's happening here? I spent all night writing my piece about the Phantom Weasel, and it was going to go to print this morning. But just as dawn broke, I suddenly received news that Caesar's fiancée, Gemma, had contacted the guards and confessed to having been the real Phantom Weasel all along. Юра, ты знал. Ты знал, что она так сделает. That was quick. Too late, bro. That was quick, you say? It sounds like I've got some catching up to do. Please, fill me in. Whoops. Aha! My instincts did not lead me astray. You do have something to hide. Gemma turning herself in must have something to do with Lini's performance last night. Maybe watching my high-altitude escape trick reminded her of a better time with Caesar, and she could no longer ignore the voice of her conscience. Huh. Okay, then. Wait, no, there must be more to it. If that's all it took for her to have a change of heart, how did it take her 10 whole years? Well... Была одна из подручных антагониста, которую заставили работать, удерживая в заложниках мужа и дочь, и которых давно убили, как выяснилось по квесту. Так, ты сейчас про Far Cry говоришь? Или про что? Oh, I remember now. You and
Gemma were nowhere to be found after the show. What happened between you? Зачем нам надо ее остановить? Пусть рассказывают. Да, про ФК. Я думаю, что-то я такого в Геншине не помню. Quickfire question. Where did you all go after the show? Oh, we went to the cemetery and Lini did a private magic trick just for us. Actually, glad you mentioned it, because that reminds Paimon, guess what? Lini started using rainbow roses in his tricks. What? I don't recall ever having received a rainbow rose from you myself. Is this supposed to mean that they're more important to you than your own sister? В русском вообще ни слова про сестру. No, I just, What now? Oh, did Paimon say something wrong again? This is getting pretty awkward. What do we do, Traveler? Seems like this interview wasn't meant to be. Well, never mind. There's always next time. Forgive my persistence, but when there's explosive news waiting to be found, I can't turn away. The news about Gemma has already made waves, and I'll stop at nothing to get to the bottom of it all. Сестра меня какая разница? Ну, тут большая разница. Ну, мы же понимаем. Они нет. Apparently, one of the things she said to the guards was that her final wish is to see Lorenzo one last time. Ah, there's clearly a web of complicated relationships there. Can't blame me for being curious. All right, I guess I'll leave you to continue the rest of your conversation in peace. Bye for now. Ну, видимо, да, все-таки хороший психолог, но пугает, зараза. Lynette? Paimon didn't mean to... Don't worry, I wasn't angry. I was just trying to distract her. Oh, really? Oh, thank goodness. You scared Paimon there. Phew. You and me both, Paimon. You and me both. At least it did the job, right? Please, take good care of that rainbow rose. I'd be really upset if you lost it. Так только я не поняла, зачем надо было отвлекать-то? Ну, рассказали бы. Ну, не знаю, я прям... С одной стороны, они прикольно сделали. Ну, как бы, действительно, ситуация оказалась очень непростой. Вот. Хотя на Джену я, конечно, подумала в самом начале, но потом меня сбили с толку. Вот. Но насчет действий Линии у меня все-таки есть вопросы. Чтобы Шарлотт с ума сошла от такого эксклюзива. А почему нет? Я проблемы не вижу. Ну, рассказали бы и рассказали. Еще и отвлекать. Нет, то, что она сдалась, это, конечно, и интересный ход, чтобы увидеть Лоренцо, но, опять же, у меня не создалось впечатление, что там прям большая-пребольшая любовь. Не знаю. Как-то. Ну и ладно, Лине повезло, она именно поступила так, но ведь, блин, реально могла по-другому поступить, еще и хуже как-нибудь, не знаю. Они же супер-пупер секретные фатуи. Да-да, ладно, об этом весь Фонтейн уже знает, супер-пупер секретные фатуи, конечно. Мы же их раскрыли. Ну, или как вариант, у них на самом деле не было доказательств у Лини и Линет. И единственный шанс, чтобы она получила по справедливости, это то, что она сама призналась. И они, по сути, ее вынудили. Но у них секретные секреты. Ну, да, конечно, не собирались секретные секреты рассказывать. Мне вообще вот эта вот вся фраза о том, про... Как это назвать? Про...
Ну, помните, он заливал, что, типа, он сказал, а мы ему врали. Ну, скажи ты просто трудное детство, в этом нет ничего сложного. Ну, то есть, скажем так, немножко передраматизировали. Как бы сказать, что у тебя проблемы, были проблемы и там сложное детство, ничего плохого нет. Ни к чему не обязывает, ей надо продолжишь, расскажешь подробно. Не хочешь, не расскажешь. Человек поймет, не захочет допытываться, когда поймет, что ты не хочешь рассказывать. Нет, они это преподносят, как будто там, я не знаю, о боже мой, они его обманывали. Ну, то есть, как-то это, не знаю. Так, я знаете, что хотела вам показать? Я не помню, где я это видела. У себя... Где я это сняла? Так. Ой, нет, подождите. Сортировать по дате. Вот она, по-моему. Нет, это должно быть видео. А где это было? А я что-то не А я это не сняла, что ли? Нет, это не то. А, вот оно. Вот, меня какой-то нарциссен Крейтс скорее за мной. Так, это только видео должно было быть. Я случайно не то нажала, короче. Ладно, видео у меня нет. Я думала, я все-таки видео сняла. Сейчас тогда... у меня открылся внезапно вот этот квест. Хз, что это? Мне кажется, это опять какой-то большой-пребольшой квест. Прикольный квест, с ним еще 2. Мне кажется, я почему-то для себя решила, что может быть опять цепочка из серии Аронар. Ну вот что-то такое. Так, ну что я хотела сделать? Он долгий, да. Ну вот я вот как раз... Тоже про него думаю, что, наверное, его надо отдельно проходить, как-то посвящать ему. Вот. Все остальное... Он еще такой красивенький, синенький. Так, это мы будем делать... Он не по типу Аронар, но там локации связаны. Я имею в виду по типу Аронар, что он скорее долгий именно. В плане, что это какая-то такая серьезная цепочка. Я вот поэтому не стала его проходить. Так. Так, что я хотела сделать? Ну, время у нас... ну, в принципе, время уже 3 часа. Можно закругляться. Давайте я схожу на этих товарищей. Ну, тогда смотрите. Тогда можно попробовать этот квест пройти завтра. На тот случай, если... Ивент мы пройдем быстро, у нас будет еще это. А если нет, то когда-нибудь потом. Там в центре города Вирджиль, или как-то так стоит. Квест с ним приведет в локацию, связанную с квестом Океанитки. Так, что я хотела сделать? Не та пати. Ой, не туда, опять забыла. Ну, я думаю, будем заниматься этим рано или поздно. Ну, скорее всего, уже на следующей неделе, наверное. Посмотрим. Если завтра не успеем хотя бы его активировать, я вообще думала туда зайти, чтобы хотя бы... Ну, может быть, сейчас попробуем сделать. Сейчас, не знаю. Я хотела там телепорт открыть. Но увидела, что туда ведет квест, и на всякий случай не стала. Right now. Emerge. Nothing lasts forever. Right now. Right here. Right now. I will have order. В смысле, там будет болтовни много? По квесту ты имеешь в виду? Ну, визуально он вроде рядом, но если там именно... ну болтовня, ну тогда ладно, тогда обойдемся. Ой, я Ну ладно. Ну сейчас покажу, наверное, подожди, попробую. Так, у нас... Подождите, где он? Вот тут ведь он. А как это... вот же у нас менять. Нет, подождите, стоп. Я так не разберусь. Вот сюда.
А, сюда нам надо, а я его где-то здесь увидела. То есть я не стала туда плыть, потому что там испугавшись, что сейчас я начну квест серьезно проходить. Поэтому не стала плыть. Ну-ка, а если попробуем... Давайте попробуем доплыть. Если там будет много... Ну как много? Сколько там может быть много? Сейчас посмотрим. Я просто хочу открыть уже все телепорты и получить ачивку. Так, кто о чем, а я об ачивках. А, ну я же не трофи-хантер, что это я переживаю. Потому что здесь вот он телепорт. Но он прям совсем около, по-моему, был этого самого. Совсем был около квеста, я не стала туда плыть. Я даже видео нормально. Я хотела видео снять, чтобы потом показать на стриме как раз как активировался квест, но не получилось. Че, ты только скриншот зачем ты сделала? Слушай, кстати, а ты встречала уже... Я не туда плыву, да? А, нет, туда. Ты встречала... Я в 2 боссов не могу побить водных. Они парочкой почему-то. Они меня убивают. Или я что-то не умею еще делать, или там какая-то действительно тактика, стратегия нужна. Они... Не помню, как они называются. Скатов, да. Они так больно бьют. Они причем показываются как боссы, ну то есть их хпшечка отображается. Я от них дважды уже огребла и свалила на всякий случай. А нет, слушай, я смогла. Я смогла активировать телепорт. Тогда я не буду пока делать этот квест, все-таки оставлю его на потом, но телепорт у меня получилось. Я не смогла их победить, там есть ачивка за смерть от них и за победу. Ну, логично, что я уже получила за смерть от них, по-моему. А за победу, ну, во-первых, они у меня с 2 ударов выносят почти любого. Линедок вообще с 1. Там еще, ну, пока он отображает только одну. Ну, может быть, да. Посмотрим. Может, какие-то тайные, скрытные есть телепорты. Вот. Я как раз хотела этот сперва открыть. Вот. Я к ним потом 2 раз подплыла, но... Блин, он у меня почти... Что такое? Что он опять хочет? Меня опять почти поубивали, а они убиваются очень медленно. Ну, то есть вот прям очень-очень медленно. Я в итоге на них плюнула. Он по квесту в локации... А, ну может быть, да. У меня подруга их как-то победила. Ну вот, мне стало лень, слишком медленно. Я потом подумала, что я, наверное, погуглю. Это так и задумано, что... Ну, говорю, или они действительно настолько сложные, что надо внимательно к ним подходить, или я чего-то не знаю в том плане, как их бить. Мне так нравится, как они плавают. Как это вот Не как мы плаваем, а как эти плавают. Так, ладно. Что у нас еще? Вот. Как вы думаете, они уже появились? Пока я тут плавала. О, появились. Свиты ледяного ветра. Блин, у них даже в названии написано, что они крио. Вот я внимательная, Gather. This is order. It's nothing. Your life is mine. Don't waste my time. Shine down. Stabilize. Emerge. Right now. A sight to behold. Emerge. Ай! Gather. Inazuma shines eternal.
Может быть, надо было взять еще какого-нибудь электроперсонажа, чтобы быстрее копить ее пимпочку. У меня, по-моему, больше других электро нет прокачанных. Так, или есть? По-моему, нет. Кто у меня тут электро-то еще есть? Ну, Бейдо не считается. Ну, хотя, кстати... но у нее как-то странно работает. Ладно, видимо, нет. Буду ждать Кларинду. Она же вроде электро. И Нави. Так, ну что? Ну что, тогда на этом все. Большое спасибо за компанию. Спасибо за донаты. Завтра стрим будет также в 17:00. Так, что я завтра буду делать? Завтра я, ну, по крайней мере, начну. Так, сейчас я покажу, что я начну. Вот это я завтра начну. Не знаю, там, все ли открыто или нет, я еще не узнавала, надо, кстати, посмотреть. Вот, если вдруг останется время, что я не очень верю, пойдем по каким-нибудь сайд-квестам. О, кстати. А может, кстати, и в бездну, потому что я в последние несколько месяцев вообще забиваю на бездну, а мне надо гемы подкопить. Вот, так что до завтра. Все открыто в ивенте, я его закрыла уже. Ну отлично, тогда получается завтра. Жаль, но завтра и послезавтра без меня ночные смены. Мальвине привет. Обязательно передам. Спасибо, было весело. Ну, я надеюсь, что было весело и интересно. Я надеюсь, что и вам... Ну, мне квест понравился, надеюсь, что и вам, хотя ощущения неоднозначные, вот. Ну и посмотрим, какой завтра ивент, интересен или нет. Куда мне товарищ Беннет снова нужен будет? Ну, ладно. Это что такое? Декор, окей. Ладно, в общем, всем спасибо за компанию и до завтра. До завтра.